here very interesting and very renowned leaders in the field of brain health, neurology, psychiatrists, geriatrician, and other leaders working for improving the well-being, the mental health, and the brain health across communities. Estamos muy contentos de recibir a un grupo grande de invitados y expertos internacionales trabajando para promover la salud cerebral, la salud mental, la salud de las comunidades. Vamos a tener presencia de psiquiatras, neurólogos, geriatras, sociólogos, gente trabajando desde las ciencias sociales, las artes, en promover el bienestar de nuestro cerebro y también, pues, por supuesto, de nuestra mente y de nuestras comunidades. Vamos a dar inicio a este evento con los actos protocolarios. Posteriormente tendremos las palabras de nuestras directivas, la vicerrectora académica, la doctora María Adelaida Fará. Posteriormente tendremos las palabras del decano de la Facultad de Medicina, el doctor Carlos Gómez, y finalmente tendremos las palabras del director del Hospital San Ignacio, el doctor Grueso. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Estamos muy contentos de que estén acá. Esperamos que sea un evento de mucha alegría, muy dinámico para todos. So, welcome everyone. I just mentioned that we will have the words from our directors, the vice-rector, academic vice-rector, Dr. María Adelaida Fará, the Dean of Medicine School, Dr. Carlos Gómez, and the director of the Hospital San Ignacio. We are so happy to host you here. And please enjoy and try to take advantage of these discussions about brain health and well-being. Welcome.
Thank you, Dr. Santamaria, for this presentation. Thank you all for accompanying us today. Good morning. On behalf of the organizing committee, we would like to welcome you to the first Colombian Brain Health Congress. It's our great pleasure to host this unprecedented gathering of national and international experts in the fields of neuroscience, psychiatry, and brain health here at Pontificia Universidad Javeriana in Bogotá. Over the next 3 days, Laura and I, Juan Diego, we will be your hosts as we explore cutting-edge research, innovative approaches, and collaborative opportunities in brain health, with a special focus on Latin American perspective and global collaboration. This Congress represents a milestone for Colombia as we position ourselves within the global brain health community, bringing together experts from diverse fields to address the challenges and opportunities in brain health research and practice. Before we begin, we would like to acknowledge the institutions that made this event possible: the Global Brain Health Institute, the Pontificia Universidad Javeriana, the San Ignacio Hospital, the University of California, San Francisco, the Universidad Antioquia, and the COLNE, el Colegio Colombiano de Neurociencias. We also extend our sincere thanks to the scientific committee and logistics teams whose dedicated work ensured that everything proceeds on schedule. We encourage all the participants to actively engage in discussions, visit the poster sessions, and take advantage of networking opportunities throughout the Congress. As Dr. Santamaria said previously, we will continue with opening remarks from la doctora María Adelaida Farah. Hola, muy buenos días. I'm going to give my words in Spanish. Sorry, but I hope that everybody that speaks English practice your Spanish. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Con profunda alegría y satisfacción les doy la más cordial bienvenida a este nuestro primer Congreso Colombiano de Salud Cerebral. Para nosotros un gusto tener este primer congreso y ser nosotros los que acogemos y organizamos junto con otras entidades este primer congreso. Para la Pontificia Universidad Javeriana es motivo de gran orgullo abrir las puertas de nuestra casa a esta comunidad extraordinaria de científicos, científicas, médicos, estudiantes, expertos en salud pública, investigadores sociales y referentes de la salud cerebral que hoy nos acompañan tanto de Colombia como de muchas partes del mundo. Este congreso representa una oportunidad única de crecimiento y desarrollo para nuestra universidad, pero también para el país y la región. La calidad de los invitados y las invitadas, la profundidad de los temas y la diversidad de enfoques que abordaremos en estos 3 días da cuenta de un nuevo momento para la salud cerebral, que reclama un abordaje interdisciplinario, riguroso y sobre todo comprometido con la transformación social. Sabemos que en un país como Colombia, avanzar en salud cerebral no es solo una cuestión médica, es una tarea de justicia, de equidad y de construcción de paz. Nuestro contexto requiere estrategias que integren el conocimiento científico con una comprensión muy profunda de nuestra historia, de nuestras condiciones y de nuestras potencialidades humanas. Es decir, es un estudio contextualizado. Por eso, para la Universidad Javeriana, la investigación en salud cerebral se ha convertido en una prioridad institucional. En los últimos años, nuestros investigadores e investigadoras han abierto caminos notables en campos como la salud mental, el estudio de la cognición, la epigenética, la enfermedad del Alzheimer, la salud pública y la neurociencia poblacional. Y es precisamente gracias a este compromiso sostenido que hoy podemos celebrar juntos la realización de este congreso. El fruto del proyecto de 43, Research Training for Equity in Alzheimer's Disease
and Brain Health in Colombia, una distinción que la universidad recibió por sus serios y rigurosos avances en este campo. Este proyecto no solo ha fortalecido nuestras capacidades de investigación, también ha sembrado las bases de lo que soñamos consolidar en el futuro cercano, un instituto de neurociencias, de neurociencia clínica y salud cerebral, que reúna esfuerzos locales e internacionales, que forme nuevas generaciones de científicos y que sea una plataforma para soluciones transformadoras para Colombia y América Latina. Durante estos días quiero invitarlos a que vivamos este encuentro como una celebración de la ciencia, del pensamiento crítico, de la colaboración y de la esperanza. Que sea un espacio muy fértil para sembrar nuevas iniciativas, articular acuerdos y trazar juntos los caminos de esta nueva era de la investigación en salud cerebral. A quienes vienen de otras regiones y países, reciban una muy cálida bienvenida. Sientan, por favor, que esta es su casa. Y a quienes han trabajado para hacer este congreso posible, mi más profundo agradecimiento, y a todos los presentes, gracias por creer en la fuerza transformadora del conocimiento. Sean muy bienvenidos y muy bienvenidas a este primer Congreso Colombiano de Salud Cerebral 2025. Y les deseo muchísima sabiduría e inspiración durante estos 3 días. Muchísimas gracias. Next, we'll invite Dr. Carlos Gómez Restrepo, Dean of the Medicine Faculty. Bueno, agradezco inmensamente la invitación al primer Congreso Colombiano de Salud Cerebral. Anoche cuando vi el programa, que ya lo conocía, pero el programa final, vi a amigos, a Víctor, que le agradezco inmensamente todo lo que ha hecho por esto, a Jennifer, que se me perdió, Jennifer, que está por allí. Jennifer, gracias. Igualmente a Ken, Ken no ha llegado, y a Agustín, que no está presente, con los que ya he elaborado. No por ello deseo agradecerle a todos los invitados internacionales que están acá la participación, que creo que va a ayudar mucho al desenvolvimiento de algo que empezó en los inicios de este siglo. Algo interesante es que en el 2000 básicamente empezó la clínica de memoria. Ángel Iragorri estaba de residente de neurología en ese momento y se inició en el segundo piso del Hospital San Ignacio en el 1900, las proximerías, y en el 2000 empezó. Y de allí se constituyó luego el centro que tenemos hoy en día, Intellectus, de cognición, ya en un edificio mucho más grande que muestra todo el avance que ha habido. Posteriormente inicia el doctorado en neurociencias, en donde Hernando ha tenido, digamos, el protagonismo principal, e igualmente Diana Matallana. Diana, ¿estás por ahí? ¿O no? No ha llegado, pero ya va a llegar. Diana Matallana, que se echaron encima todo el proyecto, al igual que muchos de los profesores de psiquiatría que colaboraron en esto, en neurología, de todo lo que teníamos a bordo, se congregó para hacer el doctorado, que hoy en día tiene 18 estudiantes. Un doctorado exitoso, en donde hay becas, hay grants, hay mucha investigación, hay investigación de punta, hay demencias en las cuales somos de los más nombrados en el mundo. Hay mucho en que se viene
trabajando. Creo que eso es bien importante. Cuando estaba escribiendo esto, me pregunté, bueno, ¿y qué es eso de salud cerebral? Porque es un término relativamente reciente, ¿no, Víctor? Que eso inicia recientemente, se hablaba de salud mental, ahora salud cerebral, que empieza con lo más importante, que es la salud implica lo físico, lo mental y lo social. Salud cerebral implica las tres, que es algo bien importante que tenemos que ver. Implica la capacidad del cerebro para realizar funciones adecuadamente. Y las funciones no solo son internas, sino son externas. Incluye la facultad de procesar información, de regular emociones, de coordinar movimientos, de mantener la memoria, el aprendizaje, de controlar las funciones vitales del individuo. Las funciones vitales, dentro de eso están la interacción con los otros, la paz, como decía la vicerrectora, las conversaciones que tenemos para edificar en conjunto y construir el conocimiento. Lo construimos en conversaciones, no en lo individual, sino en conversaciones como estos. El cerebro tiene una buena salud cuando es capaz de realizar una serie de procesos y funciones que veremos a lo largo y ancho del Congreso, como la atención, la memoria, el aprendizaje, la percepción, el razonamiento, la toma de decisiones, la emoción, su regulación de forma eficiente, la flexibilidad, la capacidad de adaptarse a los cambios y desafíos que normalmente nos impone la vida. El Congreso, pues, va a reunir varios investigadores y es un congreso, como dijo la vicerrectora, no voy a repetir, en que hay muchos colaborando, y también al presentarlo se presentó las universidades y grupos que hacen parte de esto y que muestra el papel activo que tiene Colombia en la salud cerebral y que creo que cada día va a ser mayor, con lo que me dijo Jennifer al ingresar, que estaba muy feliz de haber venido acá por los equipos que había conocido para realizar investigación. Nosotros igualmente estamos muy felices de que vengan acá y vengan a cuestionarnos, a comentarnos, a aprender de ustedes. Muchas gracias pues por estar acá todos y les deseo lo mejor en estos días, que intentaré venir de vez en cuando me lo permita, para aprender más de ustedes. Muy amables. Thank you, Dr. Gomez. Next, we have the Dr. Reinaldo Grueso, Director of San Ignacio's Hospital. Muy buenos días para todas y todos. Uniéndome a las palabras de la vicerrectora y del decano, que reúnen realmente todos los méritos y los logros que hemos tenido durante estos años para poder hoy estar sentados con propiedad aquí y generar un evento de esta magnitud. Creo que desde el Hospital San Ignacio hemos sentido una unión muy importante con la universidad y con la facultad para lograr poder plasmar todos los sueños que se generaron al crear este tipo de ofertas académicas y de investigación. Departamento de Psiquiatría, el doctorado en Neurociencias, toda la parte de Geriatría, y cómo ha sido todo ese trabajo conjunto de cada una de estas especialidades para crear esos, obviamente dentro de la facultad y la universidad, de esos programas académicos y sentarse a discutir todo esto de salud mental y buscar proyectarlo de una manera en la cual pudiésemos generar cómo prestar el servicio y cómo plasmar eso desde el punto de vista ejecutivo para poderlo llevar a cabo. Aquí vemos a muchas personas con las cuales trabajamos día a día y que se ha podido lograr llevar a cabo estos proyectos. Y como bien lo decía el doctor Gómez, la mejor representación de todo esto, aparte de la gran oferta académica que se ha logrado desde la universidad y la facultad, es poder agrupar todo en un centro como es Intellectus, que empezó como una pequeña unidad y posteriormente creció a una casita que le decían, pero no era una casita, era una casa grande en la cual cada vez se prestaban más servicios y se quedó pequeña, y nació este proyecto grande
conjuntamente con la universidad, de crear Intellectus, que es hoy en día un referente nacional e internacional, no solo en la prestación de servicios para los colombianos, sino en toda la parte de investigación. Eso para nosotros es motivo de orgullo, y ver esto hoy, pues aún más el motivo de orgullo de poder empezar a mostrar todas estas experiencias y tratar estos temas que hoy en día tienen una relevancia. Hoy no, lo han tenido durante muchos años, pero cada día vamos a tener más relevancia con esto, porque la población está envejeciendo cada vez más, porque hay mucha más demanda de estos servicios, y creo que la proyección es estar preparados para poder atenderlos. A quienes organizaron les doy las gracias por este evento, a todos una bienvenida. Dr. Miller, welcome to Colombia and to the Javeriana University and San Ignacio Hospital. It's a pleasure to have you here. Buenos días. Thank you all for those inspiring opening words. Next, we move to our first panel discussion of the Congress, that is called Dialogue on Brain Health Challenges in Colombia. This session will feature insights from Drs. Ana Gama, Dra. Marcela Velázquez, Dr. Gabriel Oviedo, Dr. José Manuel Santa Cruz, Dr. Pablo Reyes, Dr. Hernando Santamaría, Dr. Patrick Bergest, and Ángela Iragorri. Dr. Velázquez Toledo earned her biology degree from the University of Caldas and completed both her master's studies and PhD in biological sciences at Los Andes University. Her main area of research is psychiatric genetics and epigenetics, focusing on the etiology, progression, and treatment of affective disorders, as well as the study of classical psychedelics as possible therapeutic tools for major depression. Dr. Gabriel Oviedo. Dr. Oviedo is Associate Professor of Medicine at the Pontificia Universidad Javeriana and Chair of Psychiatry at San Diego University Hospital, where he also completed his psychiatry residency and fellowship in consultation liaison psychiatry. Holding a Master of Science in Clinical Neuropsychopharmacology from the University of Valencia, he leads the psychiatry residency at the Pontificia Universidad Javeriana and oversees inpatient and outpatient services that span mood disorders, psychogeriatrics, and addiction medicine. José Manuel Santa Cruz Escudero is Director of the Institute of the Aging at the Pontificia Universidad Javeriana and Vice President of the Latin American Psychiatric Association. He's a specialist in general psychiatry and liaison psychiatry, Pontificia Universidad Javeriana, and leader of the research group Perspective in Neuroscience, Psychiatry, and Aging. Dr. Ana Carolina Gama González is graduated in medicine and surgery from the Pontificia Universidad Javeriana and specialized in geriatrics in Spain, later complementing her training with a postgraduate diploma in health professions and education. She is instructor in the Pontificia Universidad Javeriana, Institute for Aging and Hospital Services Chiefs at the Intellectus Memory and Cognition Center. Pablo Alexander Reyes Gavilán is president of the Colombian College of Neuroscience, COLNE, is assistant professor of psychiatry and mental health at Pontificia Universidad Javeriana. After a psychology degree and master's degree in neuroscience at the National University of Colombia, he earned a PhD in engineering biomedical track at Pontificia Universidad Javeriana, honing advanced neuroimaging and machine learning skills. His scientific output merged segmentation, morphometry, and and predictive modeling to improve diagnostic accuracy in neurodegenerative and neuropsychiatric conditions. Dr. Hernando Santamaría is Associate Professor of Psychiatry at Pontificia Universidad Javeriana, Director of the PhD Program in Neuroscience and Atlantic Fellow of the Global Brain Health Institute. A physician psychiatrist of the Universidad Nacional, with a master's in neuroscience and la Universidad Pablo de la Vide, a PhD in biomedicine in Pompeu Fabra University Barcelona, and postdoctoral studies in the neural cognitive behavior and social cognitive correlates of neurodegenerative disorders. His interest and research experience focus on assessing the neural, cognitive, and behavioral aspects that subsume the social interaction processes in humans and how those processes take place in stressful scenarios as neuropsychiatric disorders and contexts of social adversities in violent situations. Dr. Patrick Rolando Berges Forero is Assistant Professor of Psychiatry and Mental Health at the Pontificia Universidad Javeriana. Following his medical degree in the University of Manizales, he completed residencies in general psychiatry and consultation liaison psychiatry at the Pontificia Universidad Javeriana, and later specialized in psychonutrition.
His interests and expertise focus on mental health prevention and intervention risk factors and social determinants of mental health. Doctora Ángela María Iragorri Cucalón. Dr. Iragorri Cucalón holds dual specialties in neurology and psychiatry from Pontificia Universidad Javeriana and is assistant professor in its Department of Psychiatry and Mental Health. She's part of the Perspectives in Neuroscience, Psychiatry and Aging group with experience in dementia, migraines, and Parkinson's disease. I invite you all, please, to take a seat and join us here. Thank you. In this panel, Juan Diego will be taking part as our panelist. Thank you. Bueno, bienvenidos. Este diálogo lo tendremos en español. Tendremos 2 micrófonos, los cuales podrán ser rotados por ustedes en medida de quien desee tener la palabra y iniciar el conversatorio. Voy a ponerlos aquí para que podamos iniciar. Durante este diálogo hablaremos sobre algunos de los retos que hay alrededor de la salud cerebral en Colombia e iniciaremos con una primera pregunta. Esta la puede responder quien desee iniciar. Iniciaremos con qué es la salud cerebral y cuál es su relación con la salud general y la salud mental. Bueno, vamos a tomar entonces la palabra. Bueno, primero muchas gracias a todos por estar aquí, y este espacio pues lo vamos a hacer en español, un poco también para compartir con la mayoría del auditorio. ¿Se escucha bien? Sí, bueno, y además porque nuestros invitados Víctor y Jennifer son muy buenos en español, ¿ya? Y los otros invitados seguramente también podrán seguirnos. Bueno, yo creo, y a propósito de esto también lo dice el doctor Gómez, un Congreso de Salud Cerebral invita a pensar por qué se está hablando de salud de cerebros. En general uno habla de salud de personas o salud de comunidades también. ¿Por qué hablar de salud de cerebros, digamos? Yo creo que hay una cosa muy importante, es que hay una apuesta, una propuesta nueva a nivel internacional, también promovida por la Organización Mundial de la Salud, en generar un programa de salud pública con amplio alcance que permita estudiar y favorecer las condiciones para mejorar, por supuesto, la salud general de las personas, la salud de las comunidades, pero hacerlo a través de generar acciones o accionables que tengan mucho impacto, como lo es tratar de trabajar sobre un órgano que es central para el bienestar de las personas y de las comunidades, como lo es el cerebro. ¿Es el único órgano que es central para el bienestar? Por supuesto no. Pero es central este órgano para un conjunto de habilidades, comportamientos, conductas que los humanos realizamos y que están relacionados con el bienestar, con generar la, digamos, interacción con otros. La OMS dice un poco que la salud cerebral es como este estado, habla como de un estado y como una especie de proceso, es una definición activa, no es una cosa pasiva de está bien o está mal, sino habla un poco como de un proceso que permite a lo largo del curso de vida mantener las habilidades en las que el cerebro está fuertemente implicado, estas habilidades que mencionó el doctor Gómez, lo que denominamos la cognición, que mis colegas seguramente mencionarán mejor. Pero yo lo que quería decir es que trabajar en salud cerebral es una apuesta por darle relevancia a un órgano central para las interacciones, un órgano central para dar propósito y sentido a la vida, un órgano central para la autonomía, un órgano central para interactuar, para conocer el mundo, ¿no? Y por supuesto esta agenda de salud pública se ha desarrollado por unas necesidades básicas
que es la prevalencia y las cargas de enfermedad que tienen las enfermedades neuropsiquiátricas, que están más o menos en el top de las enfermedades con más carga de enfermedad según el Global Burden Disease. De las 10 primeras causas de enfermedad que tienen más impacto a nivel global, más o menos 5 o 6 son de orden neuropsiquiátricos, entre las que están los accidentes cerebrovasculares, el stroke, está la depresión, está la cefalea y están todos los síntomas somáticos relacionados con estas condiciones, depresión, ansiedad y trastornos relacionados con el estrés. Entonces, que haya una agenda de salud cerebral también tiene una motivación muy de promover acciones, de mitigar los efectos de enfermedad de estas condiciones tan prevalentes. Por lo tanto, me parece un enfoque interesante, nuevo, renovador, que refresca a las apuestas que han tenido a nivel global y a nivel, pues digamos, local, las personas que trabajamos en salud mental, en psiquiatría, en neurología, y la renueva porque pone el foco sobre este órgano que es trascendental como para dar sentido a nuestra vida individual y en comunidad. Yo siento además que es un concepto que es integrador. Durante muchos años hemos como disgregado un poco la salud, ¿no? Y por un lado está la salud física, por otro lado está la salud mental y el resto como que se nos queda de lado. Y esto termina integrando las dos cosas, ¿no? Integrando la salud física, la salud mental y poniendo entonces en el centro el órgano cardinal como el cerebro, que es quien controla evidentemente todo lo demás. Cómo se puede afectar también toda la salud, tanto física como mental, a partir de cambios sociales, que también termina siendo súper importante y que probablemente explica por qué durante mucho tiempo hemos hecho, ya hablaremos también un poco sobre lo que se ha intentado hacer en promoción y prevención en salud mental, pero por qué ir un poquito más allá y ver por qué no ha sido suficiente todas estas estrategias de promoción y prevención cuando se deja de lado alguno de estos componentes de salud cerebral. Entonces termina siendo más algo que es integrador y que nos permite pensar un poco más allá y tratar de proponer o de promover algún otro tipo de estrategias a nivel de salud pública. Y yo diría que digamos que también como en este plan de integrar, yo uniría esta estrategia con la estrategia de la década del envejecimiento saludable de las Américas, que es una estrategia de la OPS, en la que además lo que se quiere es buscar la autonomía física, social, cognitiva, incluso habiendo enfermedad. O sea, no solamente centrar la salud cerebral en esta prevención de la enfermedad, sino también en encontrar estrategias, sobre todo comunitarias, de mantener la autonomía en esas 3 esferas a pesar de la enfermedad. Pedirles, me parece importante también para la gente que no nos conoce a todos, a todas, de pronto decir el nombre y un poco en qué trabajan. La doctora Ángela Iragorri, neuróloga, psiquiatra, que lidera pues, digamos, el campo de la clínica de memoria en Intellectus, en nuestro centro de memoria y cognición. La doctora Ana Gama, que lidera los servicios hospitalarios, geriatra, lidera los servicios hospitalarios en Intellectus. Y entonces cada uno que se presente también para que también el público nos tenga mucho más claro el grupo. Vale, gracias, doctor. Como por hacer la inercia de la conducta social que hemos establecido, voy a hablar yo ahora en esta rotación. Creo que habla de mi salud cerebral, mi capacidad de leer esta secuencia. Yo soy José Manuel Santa Cruz, soy médico psiquiatra y soy psicogeriatra y dirijo Intellectus y el Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana. No sé, creo que la división entre salud mental y salud cerebral es, pues creo que es una división artificial que cobra relevancia en ambientes académicos. Creo que en la vida cotidiana es más sensato entender lo que son inseparables, que son interdependientes, y creo que hay diferentes maneras de verla. Podría ser la salud cerebral el sustrato biológico necesario para la salud mental, pero sigo pensando que son divisiones artificiales que se pueden dar de diferentes maneras y que en realidad son absolutamente interdependientes. Creería yo que quizás la salud mental tiene un mayor
alcance en la medida en que no solamente habla de la forma en que el sujeto se relaciona consigo mismo, sino cómo se cuida a sí mismo, cómo usa ese sustrato biológico que tiene para también aportar a una comunidad, para poder cuidar al otro y para poder permitir que no solamente la salud, digamos, cerebral me permita a mí tener un sustrato suficiente para desplegar todas mis capacidades, pero con la salud mental logro hacer eso enfocándome en el otro. Para mí la salud mental tiene que ver fundamentalmente con la relación con el otro. Como seres sociales emprendemos nuestro mejor ejemplo de salud mental al ver al otro, al aprender al otro, del otro, al respetar al otro y al cuidar al otro, y al permitir que el otro tenga mejor entorno para desplegar todo lo que su salud cerebral le permita. No sé, crea una relación estrecha, inseparable. Creo que no son dos caras de una misma moneda solamente, sino que esas dos caras están íntimamente fusionadas y no se pueden separar. Y de ahí a que tenemos una neuróloga psiquiatra, por ejemplo, ¿sí? Que creo que pone el ejemplo mejor aquí en cómo una persona puede llegar a trabajar desde esas dos esferas, pero creo que todo este equipo que está aquí y probablemente todos los que están presentes intentan ejercer todos los días académicamente un poco de salud mental, un poco de salud cerebral y ver cómo eso se vuelve terreno para patologías que son cosas distintas. También creo que lo hablaremos más adelante. Una cosa es la salud y otra cosa muy distinta es la enfermedad, y probablemente si damos la vuelta a los sistemas de salud podremos promover salud mental, promover salud cerebral y ojalá con esto tener menos enfermedades psiquiátricas y menos trastornos neurológicos también. Yo continúo con la inercia. Digamos que retomo algo que decía la doctora Ángela ahorita. Mi nombre es Patrick Vergels, yo también soy psiquiatra y también trabajo en Intellectus. Y es que también este enfoque nos permite trabajar un poco en lo que es prevención y promoción. Digamos que, y no solo limitarnos a lo que es la parte de salud mental, sino también a otros aspectos importantes del individuo. Entonces, por ejemplo, en el grupo ahorita estamos revisando cifras de tensión arterial, estamos mirando estilos de vida de las personas para tratar de tener un impacto en esto, y estamos buscando la forma de cómo aprovechamos los estudios que hay al respecto de promoción y prevención de demencias y los aplicamos, digamos, y los llevamos a la vida práctica, y digamos que no a los pacientes, sino también muchas veces a los individuos. Una pregunta muy grande que nos hacen los pacientes, los familiares de los pacientes en clínica de memoria es: venga, ¿yo qué tengo que hacer para que a mí no me dé lo que le dio a mi mamá o a mi papá o al paciente que consultó? Y estamos hablando de personas que están más o menos entre los 30 y los 50 años, que están preocupados por sus padres y que están preocupados de no tener esta enfermedad. Y también permite como ese abordaje que hablábamos ahorita y que mencionaban, y es como el abordaje de las familias al mismo tiempo, ¿no? No solo en todo el tema de prevención, promoción y educación, sino también en lo que es el manejo de estas patologías a nivel familiar, que muchas veces en el centro hablamos que son enfermedades familiares, ¿no? Cuando alguien tiene una demencia, pues difícilmente no se afecta su familia también. Entonces, creo que también este enfoque nos permite mirar otros aspectos, digamos, que del ser humano, y no quedarnos solamente en la patología, en la enfermedad, en la biología, sino un enfoque que es mucho más integral en cuanto a esto, y la idea es poder también aterrizar estos conocimientos y llevarlos a la práctica con los diferentes individuos. Bueno, para abrir por este lado de la conversación, yo soy Marcela Velázquez, soy bióloga, profesora e investigadora del Instituto de Genética Humana de acá de la Javeriana. Y bueno, pues ya ampliamente han definido con mucha precisión la salud cerebral, pero digamos que para agregar algo, desde mi enfoque como bióloga, como investigadora enfocada también en el área de genética, encuentro que ese término de salud cerebral, más allá de salud mental o de salud física también, permite abrir un escenario para la interacción de múltiples disciplinas. Y también me siento muy incluida allí, porque la salud cerebral de repente aterriza más en términos corporales, ¿no? Al atender a un órgano específico, más allá de un concepto abstracto que a veces puede parecernos la mente, entre comillas, ¿no? Entonces nos permite también como entrar en acción y entender esto como un constructo realmente muy transdisciplinario, en términos de lo que nos atañe como investigadores, pero en términos también muy integradores a nivel individual. O sea, cada uno creo que habita
en su cotidianidad cómo lo somático difícilmente está separado de lo emocional, difícilmente está separado de lo cognitivo, somos como un tejido interdependiente de esas cosas, ¿no? Y allí también lo biológico entra a jugar un rol muy importante. La salud cerebral la podríamos entender como ese estado general de bienestar del cerebro, pero que en efecto se traduce en bienestar en otras dimensiones, ¿no? Y que se ve en lo estructural, en lo funcional, en lo molecular, a nivel celular. Entonces, de repente, este nombre que han escogido es también una invitación muy amplia a atender este tema desde cada perspectiva individual, pero cómo lo integramos a nivel colectivo, así como ese logo del Congreso, que es un cerebro construido por muchas individualidades, así también es como de repente empezamos a tejer y hacernos más conscientes de la necesidad de atender a la salud cerebral y mental desde lo individual, pero como un tejido también colectivo. Gracias, Marcela. Mi nombre es Gabriel Fernando Oviedo, soy el director del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, soy especialista en psiquiatría y venimos trabajando en conjunto con mis compañeros acá, diferentes perspectivas y modelos integradores. Desde lo que se plantea como salud cerebral, lo hemos plasmado en el espíritu de formación de nuestros programas, o específicamente nuestro programa de residencia en psiquiatría y nuestras segundas especialidades. Tenemos una mirada que reúne todos los componentes que se han venido discutiendo acá. Está el aspecto, por supuesto, neurobiológico, pero también esto trasciende el sentido social o la convergencia social para el acceso a lo que tiene que ver con la salud, los accesos también desde el punto de vista financiero para poder estructurar unas redes y unas posibilidades de un cuidado a lo largo del ciclo vital, ¿no? Esto tampoco está disociado del ciclo vital y de una mirada que viene desde muy temprano. Probablemente discutíamos hace unos días con mis colegas, la psicogeriatría comienza en la niñez, en la adolescencia, y tenemos diferentes puntos. Lo otro también acá muy importante es la interacción genético-ambiental, por supuesto. Existen diferentes situaciones que nosotros estamos viendo. Creo que un ejemplo también muy importante fue el advenimiento de la pandemia de COVID-19 y cómo esto puso un faro también para poder entender esta integralidad desde una situación pues, que por un lado nos llevó a ver cómo las cargas de enfermedad de depresión y ansiedad aumentaron en un 25, un 30%, pero asimismo también la misma situación propia ultraestructural del COVID y de una infección que nos trajo un gran conocimiento desde el punto de vista neuropsiquiátrico, clínico, etcétera. Es un ejemplo simplemente pues, para ver cómo esto converge en muchas de las áreas de nuestro conocimiento y nos permite también enseñar y transmitir una formación para nuestros residentes, para nuestros subespecialistas y para nuestros doctorandos con una mirada pluralista y holística en este sentido. Bueno, gracias. De último, más difícil. Soy Pablo Reyes, presidente del Colegio Colombiano de Neurociencias y colega de nuestro anfitrión Hernán Santamaría, que le agradezco por, de hecho, toda la gestión y tenernos aquí, le agradezco mucho. Voy a hablar, para no repetir, sobre el calificativo cerebral, ¿sí? Y creo que el calificativo de cerebral tiene una cosa interesante y es que puede ser enlazado a otro tipo de cosas más allá de la salud, como puede ser capital cerebral, ¿sí? Uno de los elementos que tiene, de hecho, el calificativo cerebral es que no solamente sí o sí tiene que per se aplicarse al entorno de salud, que creo que ya quedó bien explicado, sino que también lo podemos aplicar a otro tipo de constructos como puede ser capital cerebral. Durante mucho tiempo en Colombia se ha hablado de la fuga de cerebros, ¿sí? Y que se nos van a otros países, y eso denota muy bien el concepto de un poco capital cerebral, ¿sí? Cuando se van personas altísimamente formadas a otros países y digamos que no vuelven, tristemente nosotros nos quedamos de hecho sin un sustento para seguir haciendo ciencia. El capital cerebral, solamente para hacer un poquito de contradicción con el término solo salud, nos permite entender que cuando hablamos, por ejemplo, de capital cerebral, hablamos de una gran cantidad de capital humano y de conocimiento que nos permite investigar y avanzar en neurociencias y en otros ámbitos. Entonces, mi invitación es a
no solamente se queden con el adjetivo calificativo de cerebral hacia la salud, sino que también la podemos, de hecho, involucrar a otro tipo de constructos que ampliamente usamos, por ejemplo, en economía, como puede ser capital cerebral. ¿Listo? Dale, gracias. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Yo creo que con esas intervenciones tenemos una perspectiva general y grande respecto a lo que es la salud cerebral. Nos han mencionado cosas como que está íntimamente ligada a la salud mental, que tiene un enfoque interdisciplinar, que nos permite tomar un continuo entre salud y enfermedad, que tiene un enfoque a lo largo de la vida, que está centrado en el bienestar, que permite un enfoque en prevención y promoción y que nos permite tener una cercanía con constructos como el capital cerebral. La siguiente pregunta tiene que ver con de qué sirve llamar esta agenda de salud pública salud cerebral y qué ventajas ofrece este enfoque. Ya han mencionado un poco, pero no sé si quisieran agregar algo más enfocados puntualmente en las ventajas que ofrece llamar a eso salud cerebral. Bueno, de último de primero. Bueno, creo que a veces hay que hacer apuestas, ¿sí? Y claras apuestas. De la misma manera que en los 60 hicimos apuestas sobre la psiquiatría y que de hecho modificó cómo se hace intervención y cómo entendemos al paciente. Hoy en día creo que también debemos hacer una apuesta por enfocarnos hacia el término salud cerebral. Claramente lo que venía sucediendo, y de hecho la OMS lo ha presentado, o sea, no siempre lo que hacemos está bien, no siempre lo que hacemos es suficiente y no siempre lo que hacemos es lo mejor, ¿sí? Entonces es necesario hacer apuestas, ¿sí? Y esas apuestas innovadoras involucran a veces necesariamente cambio de perspectivas y cambios de esquemas de pensamiento sobre cómo enfrentamos a los problemas. Hemos enfrentado los problemas de muchas maneras. Los hemos enfrentado, al menos en Colombia, desde la perspectiva comunitaria, desde la perspectiva social, de la perspectiva del psicoanálisis, de la perspectiva de la psicología clínica. Los hemos enfrentado y digamos que todos hemos aportado de alguna u otra manera, ¿sí? Una de las cosas que creo que atañe inherentemente al concepto de salud cerebral, que no lo hemos mencionado aquí, y es que también, digamos que trae un conjunto de valores humanos asociados también a eso de la salud cerebral, ¿sí? Y eso creo que también es importante. La salud cerebral, a pesar de que si uno lo ve desde lejos diría eso es meramente biologicista, eso no tiene nada que ver con lo social, eso realmente cuando uno se pone a leer a los autores, cuando uno se pone a leer, digamos que a quienes están de hecho teorizando sobre salud cerebral, es una perspectiva integradora. Ahora, ¿difiere de las perspectivas anteriores? Sí. ¿Hay un centro en la parte cerebral? Sí. ¿Hay un centro en el aspecto de las mediciones del cerebro? Sí. Y efectivamente esa es la apuesta. Queremos hacer mediciones, queremos probar que las intervenciones funcionan con mediciones de cerebro. Sí. Eso es una apuesta. Ahora, ¿podemos diferir de otras perspectivas? Claro que sí. Y no es que otras perspectivas vayan a decaer o que sencillamente sean totalmente contradictorias, sino que sencillamente se trata de hacer una nueva apuesta porque todavía las que tenemos no hacen todo lo que queremos. Vale. Bueno, en esa línea sí creo que desde una perspectiva de políticas de salud, por ejemplo, poder reorientar nuestra ley de salud mental hacia salud cerebral, por ejemplo, sería algo más integrativo. Es decir, nosotros concebimos nuestros programas como desde la psiquiatría como algo totalmente biológico y social. Es decir, la psiquiatría es toda biológica, toda social. Y en ese sentido, entonces, poder hablar de salud cerebral para unas políticas públicas más asociadas a todo el ciclo vital por un lado, pero también a una cantidad de necesidades que no se han atendido en el marco solamente de lo que tenemos como salud mental, podría ser una posibilidad que podemos repensar a nivel de lo que trabajamos desde los estados académicos hacia las orientaciones gubernamentales y legislativas en este momento. Entonces creo que eso pues está acá bien plasmado. Bueno, quizás algo muy puntual brevemente sería que quizás contribuya un poco a la desestigmatización que hay en torno como a la integridad de la salud mental, por ejemplo. Si aterrizamos esto en salud cerebral, entendiéndolo con ese enfoque transdisciplinario, integrativo, de repente ya desde la dimensión de quien está preguntándose por su propia salud, podría empezar a invitar más a buscar ayuda, por ejemplo, temprana,
a no perpetuar condiciones de aislamiento frente a situaciones en las que se siente alterada la salud mental de una persona, entendiéndolo como algo que es digno de atenderse desde el colectivo. Entonces creo que este enfoque de salud cerebral, en cuanto paulatinamente vaya permeándose más en el lenguaje cotidiano, en el devenir de la vida, va a permitir que eventualmente se desestigmatice muchísimo este ámbito en el que a veces tendemos a pensar, no, es que estar bien mentalmente tiene que ser un esfuerzo personal y me lo voy a proponer y voy a estar bien, sino que también de repente es un abordaje más de corresponsabilidad. Bien interesante que digas eso, Marcela. Gracias. Porque claro, cambia un poco también las responsabilidades y las culpas, y sí que lo mental puede también tener ciertas cargas, ¿no? Sí, primero, que puede resultar un poco difuso, seguramente José Manuel me va a controvertir, pero evidentemente una apuesta por lo mental ya lleva muchas décadas y además muchos enfoques epistémicos, desde psicoanalistas, personas que trabajaron en ciencias de la cognición, personas que trabajaron en ciencias más conductistas y otros enfoques, y sin duda ha permitido grandes avances y sin duda es hacia allá también donde nos queremos mover, pero hacer una apuesta, un giro hacia intentar trabajar con un órgano que es indudable, que es central en las nociones de bienestar, pues es una apuesta nueva, es una apuesta que yo creo que refresca, que yo creo que reconduce ciertos esfuerzos para promover impactos a nivel individual y colectivo. Yo pertenezco, soy fellow del Global Brain Health Institute, como lo está haciendo en este momento Pablo, y como en un futuro muy cercano lo va a hacer Marcela, y como Atlantic Fellows del Global Brain Health Institute, la consigna que hemos aprendido en el GBHI es también que este es un enfoque que es integrador y que es un enfoque que, por ejemplo, valida las experiencias humanas, valida la subjetividad, valida que para que la gente tenga bienestar desde una perspectiva de salud cerebral se requiere que la gente, por ejemplo, participe en grupos, tenga actividad lúdica con sentido, se vea implicada en actividades artísticas, por ejemplo. El GBHI tiene un fuerte énfasis de cómo promovemos bienestar a través del arte, que da sentido, que da propósito, que da cohesión con otros. Y uno podría decir entonces que es una aproximación como de las más integrales, incluso si uno las compara, podría ser casi que de las más integrales desde los que trabajan en salud mental. Por lo tanto, es un enfoque integrador que tiene un nombre centrado en un órgano, que eso puede resultar paradójico, pero que tiene sentido que esté, digamos, centrado en un órgano considerando varias cosas. Por un lado, una apuesta nueva. Por otro lado, el hecho de que somos todos conscientes de la importancia de lo cerebral para las experiencias humanas, para mantener la autonomía, para mantener interacción con otros. Todos somos conscientes del rol de lo cerebral. Yo creo que acá alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no hablamos de salud pancreática en depresión o en demencias? Y podría tener cierto sentido, pero es evidente que lo cerebral tiene mucha más preeminencia y un rol mucho más claro. Entonces tiene sentido hablar de salud cerebral como una apuesta, como algo nuevo, como un reenfoque, y que tiene esta característica integradora. Pero además tiene una historia esto. Y es que ahora podemos hablar de salud cerebral porque más o menos hace 2 décadas, como humanidad, tuvimos recursos para estudiar de manera más minuciosa lo cerebral y comprender que era más complejo de lo que pensábamos, comprender que tenía muchos más roles reguladores y jerárquicos en la experiencia humana de las que pensábamos. Antes teníamos los modelos de lesión, clásicamente trabajados por neurología, neurocirugía y otros campos, pero además ahora, con el desarrollo de todo lo que son las neurociencias, desde lo básico a lo clínico, nos damos cuenta que lo cerebral tiene roles reguladores de toda la biología que da sentido a trabajar en salud cerebral. Entonces, que estemos hablando de salud cerebral es también que estamos hablando de una historia del conocimiento. Estamos hablando también de un trayecto epistémico de las ciencias. El hecho de que haya neuroimágenes funcionales, el hecho de que se hayan desarrollado imágenes basadas en medicina nuclear, el hecho de que conocemos más marcadores biológicos, el hecho de que hemos amplificado y hemos introducido además al conocimiento de lo cerebral y su complejidad a ingenieros, a computer scientists, a no solo médicos, a gente que trabaja en ciencias humanas y ciencias sociales, revela la importancia que tiene este órgano, pero además
que se hable ahora de salud cerebral está contextualizado en ese camino histórico del que todos hemos tenido la oportunidad también de sacar un poco conocimiento y aprender, y que está articulado con iniciativas del NIH, por ejemplo, el proyecto BRAIN, o el proyecto Conectoma Humano, o los proyectos a nivel Estados Unidos y a nivel Europa de desarrollar y potenciar el conocimiento de lo cerebral, porque es allí donde se conoce que hay un gran énfasis de la importancia de la biología que subyace a las experiencias humanas que tenemos. ¿Es lo único lo cerebral? Por supuesto que no, pero es trascendental, yo creo que nadie podría refutarlo. Yo siento que además dentro de todo este concepto integrador de salud cerebral, esto nos permite entender por qué las políticas de salud no pueden estar aisladas, por un lado, sino también entender que nuestro cerebro se va formando también a lo largo de los años y cómo es importante intervenir desde edades muy tempranas, como la nutrición, por ejemplo, en los niños termina siendo supremamente importante, tratar de disminuir la inequidad social y económica también termina siendo importante, disminuir el trauma infantil, el desplazamiento forzado en países como el nuestro, que evidentemente van a afectar a largo plazo y hace que tengamos mucha más enfermedad física y enfermedad neurodegenerativa y por supuesto enfermedad mental, pero también cómo debemos empezar a favorecer otros aspectos del bienestar, ¿no? Como a lo largo de los años, miren que en las ciudades también se está empezando a favorecer que la gente salga, haga ejercicio, que el desarrollo urbano sea distinto, que la gente se exponga un poco menos a la polución. Digamos que hay un montón de factores extras sociales, integradores que están relacionados con la salud mental y la salud cerebral y física y que antes pues no se tenían en cuenta, pero este concepto integrador de salud cerebral nos tiene que hacer pensar en eso, ¿no? En cómo es importante favorecer que la gente duerma, que la gente descanse, que si la gente hace turnos después pueda recuperar un poco ese sueño, descansar, ¿no? Como favorecer un poco todas las relaciones de bienestar a lo largo de la vida, desde la infancia temprana hasta cuando somos viejos. Yo, digamos que un poquito diferente a mis compañeros, aunque tiene que ver con lo que ellos han dicho, yo creo que lo más importante es la palabra salud, porque como ya lo han dicho ellos, tiene que ver con el bienestar, así como desde hace tiempo entendemos la salud como el bienestar psíquico, físico, ¿sí? Creo que eso da mucha importancia y me devuelvo a lo que dije antes acerca de mantener el bienestar a pesar de una condición patológica. Creo que eso da mucha fuerza al nombre salud cerebral porque yo de verdad creo que tenemos que dejar también, toda la fuerza no debe ser en la prevención, sino también en el tratamiento y en el acompañamiento y en el cuidado de las personas que ya están aquí y que tienen una condición. Gracias. Eso que dice Ana siempre me gusta, no sé si se puede aplicar a lo demás, pero tener salud mental va lejos de tener una enfermedad mental. De hecho, las personas con enfermedad mental habitualmente pueden tener mejor salud mental que aquellos que no tienen una patología psiquiátrica, en la medida en que son más capaces de entender el sufrimiento psíquico y asimismo buscar, digamos, el cuidado de los demás. Desafortunadamente, las personas con enfermedades mentales suelen ser más víctimas de los problemas de salud mental de los demás, que no tienen enfermedad, que los estigmatizan, los tachan, excluyen y terminan abandonándolos y asimismo promoviendo la enfermedad. No sé si ese trabalenguas que acabo de decir se aplica para la salud cerebral también o no. Yo tendría que pensármelo mejor. Respecto a las cosas que he oído hasta ahora, sé que todos tenemos una buena intención, pero a mí, y ninguno ha dicho lo que, no quiero acusar a nadie, ninguno lo ha dicho, pero sí me genera cierto temor que la salud cerebral se vuelva una cortina entonces para ocultar de nuevo lo mental que termina siendo casi siempre olvidado, estigmatizado y excluido, probablemente porque nos genera temor, porque es muy complejo, da cuenta de su enorme complejidad, lo que decían Pablo y Hernando, respecto a las múltiples aproximaciones y enfoques para intentar comprender lo mental desde la salud hasta la enfermedad. Digamos, son múltiples enfoques, para mí ninguno de ellos fracasado, sino por el contrario,
y sobre todo hoy en día que somos más capaces de dejar de lado la dualidad y la pelea de yo soy psicoanalista o biologicista o no sé qué, sabemos que son enfoques colaborativos, integrativos, que nos deben permitir tener más alcance. Intentar comprender la complejidad del fenómeno mental desde una sola perspectiva es absolutamente miope y nos va a dejar siempre en una visión retrasada. Entonces no quisiera, entonces estos múltiples enfoques pues dan cuenta por sí mismo de la complejidad de lo que se está estudiando. Lo que se estudia es complejo y como es complejo requiere múltiples miradas integrativas ojalá y que no compitan sino que colaboren entre sí. Entonces, volviendo al primer punto que decía, me atemoriza un poco que sea más vigente, actual y sofisticado hablar de salud cerebral, ¿sí? Y que eso, pues, tenemos que utilizarlo como un trampolín para lanzar también la salud mental y el cuidado de lo mental de la mano de la salud cerebral, porque es más, se ve mejor, es más, hay más recursos, es más interesante hablar de eso. La salud, la enfermedad mental empobrece y aterroriza en muchos casos. Y no quisiera que esta cortina deje de nuevo más a oscuras el padecimiento terrorífico que sufren las personas con enfermedad mental. Bueno, de último esta vez. Entonces, creo que la pregunta también refiriéndose a salud pública y salud cerebral nos abre una oportunidad interesante y es la capacitación a médicos no especialistas en estos temas, ¿sí? Una discusión que hemos tenido muchas veces en nuestros grupos de trabajo es que las personas que trabajamos en demencias en este país no vamos a dar abasto para la cantidad de personas que vienen de aquí en adelante con problemas de salud cerebral, incluyendo los problemas de salud mental o la enfermedad mental, e incluyendo lo que hablamos ahorita de las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Entonces creo que también una responsabilidad acá hay y que eso de salud cerebral debe incluir como qué se va a hacer frente a estas nuevas promociones de profesionales en la salud. No nos limitemos solamente a los médicos, sino profesionales en la salud, para que respondan frente a esto, y cuál va a ser también el papel de quienes de pronto tenemos un poco más de experiencia en estos campos frente a ese apoyo, por ejemplo, en diagnósticos en comunidades alejadas de las comunidades urbanas, sitios rurales, cómo vamos a intervenir nosotros en ese sentido, que también ha sido digamos que un interés importante del centro en el que trabajamos y que hemos tratado pues de la mano del doctor Santamaría y del resto del equipo buscar cómo hacemos para eso, para formar médicos generales que tengan un buen enfoque en este sentido, profesionales de la salud con este sentido, y cómo hacemos nosotros para hacer apoyo de personas que están en otras comunidades en este sentido también de abordar esta salud cerebral. Yo quisiera mencionar algo a propósito también de lo que dice José Manuel, porque me parece crítico, me parece chévere que lo haya puesto sobre la mesa. Y la idea también de este panel es poder tener como unas opiniones que puedan generar este tipo como de reflexión crítica, y es toda nueva apuesta tiene la posibilidad de desestimar otras apuestas y deslegitimarlas. José Manuel reconoce que ninguno, digamos, en este grupo y lo que hemos mencionado, no hay ninguna apuesta formal, explícita de la gente que trabaja estudiando lo cerebral en desestimar lo mental. De hecho, en la definición de la OMS se integra lo mental como parte de los elementos centrales de lo que se denomina salud cerebral. Alguien podría decir que podría ser como tautológico, ¿no? Podría ser como un círculo vicioso, ¿no? ¿Desde qué punto se para uno para definir qué es lo mental a lo cerebral o qué es lo cerebral hacia lo mental? Creo que ahí hay debates filosóficos, ojalá estuvieran aquí los filósofos de la mente que nos ayudarían también a enredarnos un poco más, como es importante que pase, pero hacernos las preguntas críticas que son. Pero lo que quiero decir frente a esto es que esto es un tema que ha ocupado gran parte de la teoría filosófica, de la filosofía de la cognición, la filosofía del lenguaje y la filosofía de la mente de hace más de 70 años. ¿Qué es lo mental? ¿Qué es lo orgánico, digamos? El gran problema mente-cuerpo, o sea, que esto es un problema fuerte, digamos. Y yo creo que estos términos terminan enfrentando ese problema que los filósofos ya han trabajado, etcétera, etcétera. Pero
Lo que quiero decir es que como apuesta de salud pública, la salud cerebral incluye lo mental. Puede ser que haya un riesgo de que lo cerebral deje por debajo lo mental y que quede como medio subtratado o medio subvalorado, en la medida en que además es más complejo lo mental que lo cerebral, puede quedar más oculto, pero no es la pretensión. La apuesta de salud pública explícitamente busca trabajar en esto. Y hay agendas internacionales que quiero mencionar. Si bien la agenda de salud cerebral tiene que ver mucho con lo que menciona Patrick, de las poblaciones están envejeciendo y están envejeciendo dramáticamente, está todo el giro demográfico en las poblaciones y las poblaciones están envejeciendo sin autonomía y están envejeciendo con problemas cerebrales y problemas mentales. Por lo tanto, tenemos que hacer una gran agenda para evitar que esto ocurra, ¿no? Pero los que trabajan en salud cerebral, si bien tienen un énfasis en demencia, también hay grupos que trabajan en salud cerebral de personas jóvenes. Una de nuestras compañeras del GBHI, Francisca Farina, Laura Boy, que son personas que han sido GBHI Fellows, trabajan activamente en promover una agenda de salud cerebral que asume, como decía la doctora Iragorri, un enfoque de curso de vida, cómo desde las etapas más tempranas se puede promover escenarios de protección de lo cerebral, de lo mental, de la salud física, de la salud de la comunidad. Entonces, dicho esto, y para no enredarnos más, yo valido la preocupación de José Manuel, pero quiero recordar que el enfoque no tiene una pretensión deslegitimadora de lo mental, lo incluye, puede ser que lo incluya de manera no completa, puede ser que no, que puedan existir los riesgos que usted menciona, pero no tiene definitivamente esa pretensión. Y es un poco como si llegáramos a una comunidad excluida con muchos problemas a nivel de polución y a nivel de pobreza y a nivel de acceso a recursos de agua, pero además allí hay algunos focos infecciosos por, digamos, mal tratamiento de las aguas, pero además allí hay un montón de problemas en relación con los viejos están solos, etcétera. Las comunidades tienen complejidad. Sumamos que las comunidades son lo mental. Y llegan personas bien intencionadas a trabajar con las comunidades y dicen, bueno, yo voy a empezar trabajando con los niños. Voy a intentar hacer planes para acompañar a los niños. Al hacer eso, están desestimando que también hay que trabajar con las aguas, que también hay que trabajar con los viejos, que también hay que trabajar con las otras cosas. Posiblemente no, posiblemente no. Al intentar enfrentar un problema tan complejo como lo mental desde lo cerebral, es dar un paso que es importante y que no deslegitima la complejidad de algo que parece más grande, más complejo como lo mental. Pero, repito, reconozco que ese es un riesgo. Por eso me gusta, como lo dice Hernando, y lo han dicho los compañeros también, la incluye, pero no tiene que abarcarla en su totalidad, porque eso sí sería un error en el que uno fácilmente podría caer. Se parecen, coexisten, son interdependientes, pero no son lo mismo. Y en la medida en que no son lo mismo, pues ahí se abre el espacio para que no la abarque por completo y la opaque y la deje oscura. Y eso pues me parece que tiene, como la palabra que usé hace un momento fue un trampolín, o sea, esto es un trampolín del que la salud mental debe aprovecharse también, por supuesto, para ganar terreno, ¿sí? Ya que seguramente se mueve más fácilmente, como decía hace un rato, la salud cerebral, por lo menos en este momento. Y un punto extra, que lo mencionó Ángela y lo habían dicho también, que tenemos la idea de pensar que el envejecimiento es igual a vejez, y eso no es así. El envejecimiento es lo que estamos haciendo todos aquí sentados en este momento, o probablemente, depende de la teoría que usemos, desde que nacimos estamos envejeciendo y tendremos que envejecer de la mejor manera posible. Envejecemos desde niños y la salud mental y cerebral se construye desde la infancia. El problema quizás que vemos ahora con el envejecimiento poblacional es que la factura casi siempre llega al final de la comida, ¿no? Cuando ya hizo todo, al final llega la factura y hay que pagar, y probablemente al final de nuestra vida llegará la factura de lo que hemos consumido, no solo en comida no saludable desde la infancia, sino en todo lo demás. Y ahí es cuando veremos en su máxima expresión, que es lo que está ocurriendo ahora, todos los problemas que hemos construido a lo largo de la vida y que le hemos construido a la gente con la que convivimos.
¿sí? Porque siempre decimos que el problema es pues, de otros, ¿no? Y nosotros formamos parte de la comunidad en la que vivimos. La comunidad, pues ya lo hablaremos también, en la que generamos entornos no solamente no enriquecedores para los niños de nuestro país, sino pues muy lesivos probablemente, y vamos ayudando a construir ese camino pues que hace que países como los nuestros tengan tasas de demencia mucho más altas que en otras poblaciones y que nos conviertan en un laboratorio casi para entender lo que ocurre al final de la vida en estas poblaciones vulnerables como las nuestras. Gracias, doctores, por esa visión crítica sobre las oportunidades de la salud cerebral. Creo que a pesar de eso nos mencionan mucho las posibilidades de salud pública que tiene, pero también lo que tenemos que tener en cuenta para evitar que este constructo pues, sea más complejo de lo que podemos manejar. A continuación quisiera que nos centráramos, debido pues, al tiempo y demás, en la situación actual en Colombia, que es parte de nuestro objetivo principal durante esta charla, y quisiera que habláramos un poco de cómo está la situación actual de salud cerebral en Colombia, cuál es la situación para promover la salud cerebral en Colombia en términos de políticas públicas y recursos. Estos dos. Primero, cómo está actualmente y cuál es la situación para promoverla. Bueno, yo creo que en cuanto a salud cerebral, como estamos actualmente, creo que todavía nos falta una gran parte de registro, porque no lo tenemos tan claro. Digamos, se ha hecho una gran cantidad de esfuerzos. La encuesta nacional de salud mental, por ejemplo, nos dio unas grandes como logros y nos permitió entender un poquito cómo está la salud mental específicamente en Colombia, pero ya a partir de ahí sabemos que más o menos el 40% de nuestra población ha tenido o tiene un diagnóstico de alguna enfermedad mental. Sin embargo, hay otros estudios también en nuestra población que son más de autorreportes, donde eso puede ser aún mayor. Claro, los de autorreporte tienen ahí sus sesgos, pero estos estudios muestran que más o menos el 65 al 69% de nuestra población tiene alguna patología o enfermedad mental específicamente, teniendo en mente ahorita lo que acabamos de decir, que la salud mental no es el único componente de la salud cerebral. Y se ha hecho una gran cantidad de esfuerzos también desde el punto de vista de salud pública. Se han intentado hacer algunas leyes como la ley 1616, ¿no?, de 2013, que intenta como dar las bases en todo lo que tiene que ver con promoción y prevención en salud mental, que, claro, da unas bases importantes tratando de darle un papel prioritario y demostrar que esto es un derecho fundamental al ingreso, a tener salud mental como tal, pero tristemente, pues como que uno siente que no ha sido suficiente, ¿no? Y yo siento que no ha sido suficiente precisamente por esa dificultad de hacer un enfoque un poquito más integrador y tratar de entender que no es solamente la salud mental de una manera aislada, sino que también esto tiene que estar como englobado o articulado con otras políticas en salud, en nutrición, en educación, en seguridad, porque de manera aislada no lo tenemos. Entonces, en Colombia creo que tenemos todavía una falta de registro y va a ser muy difícil tratar de entender un poco cómo estamos en salud cerebral, pero tendremos muchas cosas por trabajar y por hacer a lo largo de estos años. Sí, pues yo creo que además también, por ejemplo, la encuesta Sabe Colombia también ha dado información sobre la situación actual social también, además de las personas mayores que viven en Colombia. Creo que lo que tenemos que hacer ahora es investigar y detectar cómo no solo los determinantes sociales, sino los factores estructurales de nuestra sociedad están afectando esos pues como desenlaces. Y además que en Colombia nosotros tenemos factores estructurales muy, digamos, bueno, que tienen un impacto muy severo, como la violencia, ¿no?, la soledad no deseada, la pobreza, las desigualdades de género, que además tienen un impacto y se ven reflejadas en la situación social de las mujeres viejas de nuestro país. Creo que también, ¿no?, la porofobia disfrazada en xenofobia también es una cosa que seguramente va a tener un reflejo muy importante en la salud cerebral de nuestro país. Digamos que retomo algo que mencionaba la doctora Iragorri, y es que tenemos una clara falta de registros en el país. Digamos que hay estudios que han tratado de buscar, por ejemplo, la prevalencia de la demencia en el país, y aunque hay unos datos importantes, por ejemplo, de la encuesta Sabe,
muchas veces cuando nos vamos a bases de datos como CISPRO, lo que ponemos los médicos es demencia no especificada, entonces se pierde un poco como saber cuál es el tipo de demencia que estamos teniendo, cuáles son nuestras verdaderas prevalencias, y vemos también cosas como el Centro, que hay ciertas enfermedades que a nivel mundial se ven más, como es la enfermedad por cuerpos de Lewy, que nosotros no la vemos tanto, ¿sí? Entonces también eso nos hace pensar, y creo que nosotros tenemos un perfil diferente y creo que tenemos todo para tenerlo diferente, ¿no? Por genética, por herencia, por el mestizaje, por muchas cosas. Muy seguramente nuestro perfil, si llegamos a tener esta calidad en los registros, va a ser un perfil totalmente diferente desde lo genético hasta la expresión de la misma enfermedad, ¿no? De hecho, hay estudios muy interesantes de profesores de la universidad en ese sentido, la genética, la enfermedad de frontotemporal, etcétera. Entonces, es importante también como que sale esta responsabilidad de si lo que nos está invitando esto es a unir esfuerzos entre los diferentes grupos de investigación del tema de salud cerebral en el país para poder tener este impacto, por ejemplo, de llegar a unos registros adecuados, ¿sí? Por ejemplo, esa podría ser una alternativa teniendo en cuenta salud pública y todo lo que estamos hablando al respecto. Desde la perspectiva de psiquiatría clínica, de nuevo el ciclo vital es relevante. A nivel infanto-juvenil vemos con preocupación como en Colombia pues existe un aumento muy importante de las tasas de suicidio en comparación a lo que ocurría antes de la pandemia, ¿no? Estamos hablando de 4 suicidios por 100.000 habitantes año de estudio. Ahorita estamos en un aumento tanto de la incidencia como de intento de suicidio como de muertes por suicidio, alrededor de 6 suicidios por 100.000 habitantes año en la última información que tenemos de medicina legal. Esto solamente para ver algunas de las cosas que ocurren acá en Colombia y en las Américas, en donde desafortunadamente el suicidio ha aumentado notablemente, a diferencia de lo que ocurría en otros países como el cinturón del suicidio en Escandinavia, etcétera, donde se han hecho algunas cosas a este nivel y desde muy temprano, en educación temprana, en la empatía, en la regulación emocional, etcétera, que probablemente están teniendo repercusiones en ese nivel. También en nuestro trabajo en neuropsiquiatría de adicciones estamos viendo unas tasas muy altas de aumento de consumo y de primer consumo muy temprano de sustancias, con todo el impacto que esto tiene. Posiblemente una de las intervenciones más importantes que tenemos para la prevención de psicosis y de esquizofrenia propiamente dicha está orientada a el consumo de cannabis, por ejemplo. Eso para hablar de una cosa pues, que redunda completamente en salud cerebral. Y por otro lado, pues ya lo hablaron mis compañeros, todo lo que tiene que ver con el impacto de los trastornos neurocognitivos, del acceso, de las posibilidades de acceso de la población a cuidados de calidad. Y por otro lado, no podemos dejar de lado otro de los cuerpos de estudio del grupo de Hernando, y es las líneas de violencia, de maltrato. Somos un país traumatizado por muchos años, que por supuesto tiene esto unas expresiones también fundamentalmente en salud cerebral, en expresiones complejas de enfermedades psiquiátricas y de trastornos relacionados con el trauma. Entonces, esto es simplemente pues, un panorama de lo que como psiquiatras clínicos vemos y pues está también asociado a toda nuestra conversación acá. Vale, gracias. Bueno, voy a señalar como 2 aspectos cuando Juan pregunta cómo está la salud. Pues lo primero que se me viene es en comparación con quién. ¿Sí? En comparación con nuestros antecedentes históricos, en comparación con nuestros vecinos, Ecuador, Perú, Venezuela, que son como los más cercanos, de hecho, hasta también genéticamente, o en comparación con nuestros vecinos un poco más apabullantes como Brasil o México, ¿sí? Que también son hispanos. Entonces, en comparación con quién, ¿cómo estamos? ¿Sí? Pues, número uno, pues no tenemos todavía dentro de las políticas públicas una política de salud cerebral. O sea, no existe. O sea, no hay nada dentro de las políticas, leyes que ustedes quieran, resoluciones, que hable sobre salud cerebral de manera explícita, ¿sí? En este momento no la hay. Tampoco tenemos un plan nacional de demencia. Tampoco la tenemos, ¿sí? Entonces falta allí muchísimo trabajo en términos de políticas, ¿sí? De sentarnos con los actores nacionales, con los actores políticos, ¿sí? Y poder poner en la mesa la temática de la salud cerebral, al menos de manera explícita, porque en este momento, pues,
Claro, tenemos una actual nueva legislación sobre política del cuidado, divina, muy hermosa, de hecho les invito a leerla, pero no hay nada allí de salud cerebral, ¿sí? Es una política hermosa sobre el cuidado, de verdad divina, pero no hay nada de salud cerebral. Y por otra parte, como pues yo ando del lado también de la neurociencia, un poco desde la básica y desde la investigación, otra de las cosas que tampoco tenemos, ¿sí? Nos falta formación, ¿sí? Sabemos que gracias al GBSI tenemos oportunidad de formarnos dentro de salud cerebral, pero todavía no tenemos, ¿sí? Diplomados, cursos o alguna agenda académica de formación específica dentro del ramo, ¿sí? Eso tampoco está. Y tampoco está políticas de investigación nacional dentro de salud cerebral. ¿Sí? De hecho, este gobierno ha tenido una política diferente sobre el campo de la investigación. Ciencias de paz, tenemos ciencias del medio ambiente, objetivos globales del desarrollo, pero que no habla casi nada en ese momento de salud cerebral, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos varios vacíos, identifico varios, ¿no? A nivel de política, pero también a nivel de formación y a nivel de investigación, ¿sí? Y obviamente, ¿qué requiere? Obviamente, sentarnos a hablar y discutir, obviamente, con los actores políticos, con los actores tomadores de decisiones, para ponerlo en la agenda. Bueno, en este momento, pues digamos que el país todavía tiene otras prioridades, ¿sí? Tiene prioridades del conflicto, tiene prioridades de la violencia, que pues, claro, hay que enfrentarlas, pero al menos ponerlo de presente sería una buena invitación. Bueno, yo creo que en términos de políticas públicas es muy complejo, siempre la realidad va mucho más rápido y delante que lo que se puede hacer luego, pasando todos los trámites burocráticos y demás. Tenemos una política nacional de salud mental, una política de envejecimiento y vejez, una ley de salud mental, la 1616 que mencionaba Ángela hace un rato. No todos los países en el continente tienen una ley de salud mental, ya dijimos antes, no son lo mismo, pero se parecen. Y creo que mientras tanto podríamos intentar apalancarnos ahora al contrario en lo que ya hay, en las políticas y leyes que ya tenemos, que estamos también años luz de cumplir, que en el papel son bonitas, pero luego al momento de llevarlas a cabo es complejo. Yo me voy a centrar en este punto y a pararme en la oportunidad que dejó la doctora María Adelaida Fará en sus palabras de bienvenida, en el ya naciente veo, y espero que sea así, Instituto de Neurociencias y Salud Cerebral de la Universidad. Yo todavía me estaba rascando un poco la cabeza si ahí debería caber también la salud mental en ese instituto o no. Esa será otra discusión, pero sin duda es el reflejo del trabajo del doctor Santamaría. Claro, también está la pelea de si esto es de salud y ya está. Pero por ahora ya lo mencionó como un instituto de neurociencias y salud cerebral. Creo que esa es una oportunidad enorme, como decía Pablo, para posicionarlos desde la investigación y el conocimiento, en la formación. Creo que esa es una manera de hacer política también, desde otras perspectivas, de pronto a otro nivel, y creo que es una responsabilidad de todos nosotros, los que formamos parte de la academia, en continuar la educación a todo nivel, la educación no solamente con pares, sino también la educación hacia la comunidad, hacia nuestros pacientes, tener el compromiso siempre de promover la apropiación social del conocimiento que producimos, así sea de alta complejidad, como el que hace el doctor Elkin, por ejemplo, pero que siempre se preocupa de llevarlo hasta la expresión real de la comunidad, del día a día. Creo que eso es fundamental. Vivimos en el tercer país más desigual del mundo y educar a la gente es una manera de disminuir la brecha de la desigualdad. Todos tenemos la posibilidad en la mano y creo que aquí al doctor Santamaría le dejaron una oportunidad enorme, más que se la dejaron, se la reconocen y estamos, creo, todos dispuestos a apoyarlo y acompañarlo en este sueño de él, que seguro será otra manera de mejorar la salud cerebral y mental de nuestro país. Diego, un minutico que te robo acá solamente, sí. Para que no sufras. Solo para puntualizar, creo que un desafío más que tenemos en Colombia y es como de establecer estas intervenciones intersectoriales basadas en evidencia,
porque la evidencia que tenemos es escasa, digamos, en muchos ámbitos. Por ejemplo, en lo genético, pues es claramente conocido que estamos subrepresentados en estudios, digamos, a gran escala, como si lo están, bueno, paulatinamente eso está empezando a cambiar, por fortuna, pero todavía hay un reto tanto a nivel metodológico como a nivel logístico, como a nivel de interpretación, dada la gran diversidad genética, la gran diversidad sociocultural, sociodemográfica que tenemos, así que ese es otro gran reto. Y allí también es como una invitación justamente a abrir un escenario de cooperación para atender a este desafío, que se traduzca también en políticas intersectoriales para favorecer la salud cerebral y salud pues, mental. Un minuto, Juan, perdón. Y es dos o tres cosas que quería decir a propósito como de números que creo que son importantes también para contextualizarnos de algunas cosas. El Global Burden Disease, que es como esta agrupación muy grande que dice el peso de las enfermedades a nivel global, compara a todos los países del mundo en términos de enfermedades psiquiátricas y enfermedades neurológicas. Colombia, la región, lo que se llama la Suramérica más andina, Colombia, Ecuador, Venezuela, tienen en comparación con el mundo prevalencias más altas de depresión, de ansiedad, de trastorno bipolar, que es interesante, algunos trastornos de conducta, trastornos por consumo de alcohol en relación con el mundo. Desde el punto de vista neurológico tenemos índices más altos asociados, digamos, a todo lo que son las cargas de índices cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera, stroke. Tenemos índices más altos que en otros países del mundo. Y a nivel de demencias, tenemos prevalencias mucho más altas de enfermedad de Alzheimer, sobre todo, y posiblemente también de la degeneración frontotemporal, en comparación con otros países a nivel global, a propósito de la invitación que hace Pablo de con quién compararnos, pero también en relación con Suramérica. ¿Cuáles son las causas de eso? Una extraña mezcla muy colombiana también, del realismo mágico en el que vivimos, comillas, y es esta mezcla de una ancestría muy particular que tiene la familia más grande pues digamos de demencias de inicio temprano. Aquí hay gente del grupo de la Universidad de Antioquia que les agradezco que estén acá, y todo el trabajo que ha hecho el profesor Lopera con su grupo, con David Aguillón y todos los chicos, chicas que están acá, trabajando en esta gran digamos, cohorte, esta gran familia en el mundo con enfermedad de Alzheimer de inicio temprano asociada a mutaciones específicas que, si bien están en otras partes del mundo, aquí se concentró más. La ancestría genética de acá, por ejemplo, hace que tengamos poblaciones de bipolar muy particulares que no hay en otra parte del mundo. Recientemente el doctor Kenneth Kosig y Diana Matallana, y acá hay gente del grupo de Diana Matallana, veo a Nancy y otras personas del grupo, han estado trabajando mucho en otras mutaciones que se dan de manera específica acá, que posiblemente tienen que ver con mestizajes y razones geográficas de que se quedaron estas mutaciones aquí ancladas, y eso hace, digamos, una parte del caldo de cultivo muy interesante, ese realismo mágico, una ancestría muy particular para lo neuropsiquiátrico. Está en la población de Juan de Acosta con Huntington. Bueno, tenemos una cosa muy particular acá, y además tenemos lo que menciona José Manuel y mis colegas, uno de los índices más fuertes de riesgo asociado a determinantes sociales de la salud. Índices altos de pobreza, 7 décadas de violencia, el segundo país del mundo con más desplazamiento forzoso, el primer país del mundo con más desplazamiento interno, más allá de los países que están ahora en guerra, Gaza, Ucrania. Tenemos además un índice de inequidad que es el segundo o tercero más alto del mundo. Tenemos un montón de determinantes sociales a nivel individual, pero a nivel también macroestructural, que hace que todas estas condiciones se presenten de manera más prevalente. Cuando yo estudié medicina, no se hacía mucho énfasis en los libros que yo leí para aprender neurología y psiquiatría, no se hablaba de la pobreza, era como una depresión igual para todos, una demencia igual para todos. Y los estudios a propósito de la salud cerebral vienen a mostrar cómo, por ejemplo, cosas como la polución, la pobreza, la exclusión, tienen un impacto medible en la función del cerebro y en el volumen cerebral muy específico que se asocia con enfermedad. Yo quiero resaltar mucho la importancia de los determinantes sociales. Y ya con esto termino, perdón, Juan, y es, por supuesto, todo esto es con agendas que se han mencionado, salud mental, agendas de neurología, acá tenemos el estudio SABE, lo mencionaron, el Estudio Nacional de Salud Mental, el estudio Epineuro, que se quedó un poco atrás, pero ahora ya están intentando promover el siguiente, pero son agendas que no tienen este enfoque de salud cerebral. Uno diría que una agenda de salud cerebral también podría refrescar
el estudio de estas condiciones. Y un último mensaje. Colombia, con todo eso que tiene, y por eso el realismo mágico, debería ser un buen lugar también para estudiar resiliencia. Ustedes saben los índices que muestran, por ejemplo, que Colombia es uno de los países más felices del mundo. Unos índices de cohesión social y de cohesión comunitaria que hace que la gente igual tenga formas de andar en la vida, de adaptarse, de reconstruirse a pesar de la exclusión y del esfuerzo. Y en ese sentido, los estudios en resiliencia en este país son también una oportunidad. Nos acompaña el doctor Juan Manuel Anaya, que dirige todo lo que es la organización del proyecto Centenarios Colombia, que nos va a contar también de cómo los centenarios parecieran ser una oportunidad para estudiar estos desenlaces más resilientes. Y también recordemos una de nuestras estudiantes, Sandra Castelblanco, que ha ganado una de las becas que ofrecía el proyecto. Trabaja también en escenarios de salud cerebral y salud cerebral óptima, y es, a pesar de esta ancestría, de este realismo mágico en el que vivimos, que nos lleva a tantos riesgos, cómo hay personas que mantienen y preservan la adaptación y la resiliencia, es también una oportunidad de estudio que es interesante. Perfecto, muchas gracias a nuestros expositores por todo lo que nos han dicho, por lo que nos han mencionado respecto a la salud mental. Por tiempo deberíamos parar acá, pero yo creo que este grupo de expositores no se consigue, entonces si el público me perdona y también los expositores, puedo hacer una pregunta que ojalá puedan responder, una macro idea así súper sintética, que es pensándonos en qué formas efectivas o qué recursos tenemos para cuidar la salud cerebral. Una super idea para irnos todos con recomendaciones de, ante esta perspectiva tan compleja que tenemos en Colombia, ¿qué podemos hacer para cuidarla? Súper cortico, pues justamente por el tiempo, por favor. Súper corto, es la pregunta más difícil. de todo. No, yo creo que integrar, hacer registros y aprovechar cada una de las oportunidades que nos da nuestra población para hacer los estudios y tratar de buscar promoción, prevención y tratamiento. Yo quiero mencionar algo, y habría dos estrategias para mí. Una a nivel individual, ¿qué puedo hacer yo para promover mi salud mental y mi salud cerebral? Por supuesto, todo lo que es la cohesión social, la participación social, estar en actividades lúdicas con sentido, tener actividad cognitiva de alto esfuerzo, estructurada, hacer ejercicio físico, la nutrición. Hay un montón de cosas que a nivel individual podemos hacer, pero también hay agendas colectivas que son difíciles y que nosotros como líderes en este campo debemos promover, colectivas además que se deben promover con política, y es generar agendas, cambios de leyes que a nivel estructural se enfoquen en estas poblaciones que son excluidas, que tienen maltrato y que tienen mucho más riesgo. Entonces hay como dos ejes de la acción, una acción individual de cambio, pero también una acción de crear conciencia a nivel colectivo para que pueda haber al menos cierta incomodidad de los tomadores de decisiones para que se movilicen a la acción y puedan generar accionables que promuevan escenarios, pues digamos, de protección a nivel de las comunidades y los colectivos. Bueno, yo creo que cuando dicen que Colombia es el país más feliz del mundo, hemos caído como 3 puestos, pero creo que sí hay toda una ciencia de la felicidad, ¿sí? Y de hecho sí hay una gran cantidad de estudios sobre la felicidad. Intentar y ser felices para mí es una muy buena terapia justamente para tener una buena salud cerebral. Intente estar con la gente que quiere, intente estar con la gente que ama, haga las cosas que usted desee. O sea, trate de realmente de ser en esta vida. No son muchos años los que tenemos, así digan, son 80, 90 o 100, otros 20, otros 10, otros 40. Realmente trate de hacer una buena vida con una buena calidad de vida. ¿Ya? Bueno, de nuevo vuelvo al aspecto temprano. Creo que podemos entender que la mayoría de los trastornos psiquiátricos mentales mayores comienzan en la infancia y la adolescencia, por ende debemos cuidar a esta población, como decíamos, libre de adicciones, sin maltrato, con buena crianza, con buena alimentación, con ejercicio, con calidad de sueño. Un par de días más y pues con el ánimo de ponerle esto, pues un poquito de controversia en el mejor sentido en lo personal. El concepto de resiliencia me parece muy importante a nivel molecular, tal vez a nivel social tiene unos problemas. Creo en lo personal en comunidades resilientes. La resiliencia individual de pronto lleva a unas situaciones complejas de competitividad, de exclusión, probablemente esto desde lo comunitario también nos va
afianzar esta salud cerebral que va hacia lo social y que pues también es algo de lo que hemos discutido hoy, ¿no? Lo de la felicidad me parece también importante. A veces vemos como psiquiatras que una de las causas de infelicidad más complejas es la búsqueda de la felicidad, pero está ese elemento también de alegría más social, más comunitario. Entonces, pues esto lo dejo ahí también como para... Listo. Qué pena que tengamos que cortar aquí en este momento, justamente para continuar con nuestro siguiente expositor. Creo que nos quedó corta justamente la charla y esto muestra la complejidad que tiene este constructo y las oportunidades que tiene para estudiarlo en Colombia. Entonces, Los invitamos, el grupo va a estar por acá, podemos seguir charlando. Exactamente. Pero en los espacios, nuestro primer invitado, digamos. Sí. Sí, exactamente. Por favor, un aplauso para nuestros panelistas. We will switch back to English. So thank you to our panelists for the comprehensive overview in the challenges we face in Colombia. Now we have the pleasure of welcoming Dr. Agustín Mariano Ibáñez for a live session. So give us a minute, we will connect him and we'll begin his presentation. Muchas gracias a nuestros invitados, realmente interesante. Muchas gracias a Juan Diego además por moderar la actividad. Definitivamente hay una gran discusión al respecto y creo que estos son los escenarios en los que podemos generar ese tipo de discusiones y de conocimiento. Now we're moving back to English and then we are going to have the presentation of Dr. Agustín Ibáñez. The Dr. Agustín Ibáñez is director of the Latin American Brain Health Institute, BrainLat, at Universidad Adolfo Ibáñez. Dr. Ibáñez also leads the Global Brain Health Institute's International Research Program at Trinity College of Dublin. His work integrates computational neuroscience, social and affective neuroimaging, and large-scale exposome data to study dementia across diverse populations. Backed by competitive funding from agencies such as NIH and LNIA, the Alzheimer's Association and the European Union, he has built collaborative networks, including the Red Lat Consortium and the LACCD, that span more than 15 centers in the Americas and the United States. So we're going to have short wait while Dr. Ibáñez starts his talk. Thank you very much. Dr. Agustín, we are hearing you right now. Can you hear us? Yes, perfect. I just can hear you now. Can you hear me? Yes, we can hear you. We have some difficulties with the audio in the studio, so I have to talk to you from this point, and the people in the auditorium can hear you right now. Fantastic. Do you want me to present in Spanish or in English? As you prefer. No, as you prefer. You let me know what's the best for the audience. I don't know. In English. Hello? I don't know, really. Maybe you can, as you prepare the presentation, maybe in English for our international speakers. Sure. Perfect. Perfect. Okay. Should I share my screen? I guess that is a yes. I cannot share my screen. It's not allowed. Can you please grant me the access? Perfect. Okay, can you hear me and can you see my slides? Yes, we can. Well, thank you so much. It's a great honor for me to join this incredible meeting. Congrats to the organizers and all the friends and colleagues across this wonderful network that is involved in this Congress. And I think that is a wonderful historical event to have the first event on brain health in Colombia. So I will talk about how to improve precision brain health models, combining whole body health and exposome, looking a little bit into the future and how
our future models should be, dealing with the heterogeneity, multimodal diversity, and precision. So those are my foundings. So I will try to bring the idea of precision brain health in relation to embodied, embedded, situated aspects that are mostly all the time neglected in current neuroscientific models or brain health models. I will try to also provide an argument of why it's not only for dealing with precision brain health, but it's also relevant to developing more efficient therapies, interventions, and predictive models. So I will propose a kind of neurosyndemic research framework, combining these two aspects, whole body health and social and physical exposome. I will try to provide some links for a future agenda. This is a working in progress theoretical position that we have developing with many co-authors across the globe, but especially with Nano Santamaria, who has been working in this piece. So thank you, Nano, for your co-leadership on this. So when we talk about precision brain health, that we want to try to refer is that we need to develop models that can identify risk or can, diagnose a disease or measure the impact of one intervention at individual level, and at the individual level in different contexts. So you should be able to predict, let's say, risk factors for dementia in Africa or, in US or in Latin America. And for that, I think that we need to put the brain into the body and put the body into the environmental context. This is really challenging for several reasons. So we have our models are trained with, less heterogeneous population from the global north. Populations in the global south have more whole body health problems like cardiometabolic disease, for instance. And at the same time, the environmental conditions are not universal. Moreover, the combined effects of this exposome, it's really neglected in the literature. I think that without bringing that level of precisions, our model will always misclassify participants because they will not incorporate critical aspects into the modeling. So I think that they are advances, and I will talk a little bit about that, how to try to overcome some of these limitations. The other thing is when we try to understand, heterogeneity across body, across health, across exposomes, we have a huge individual variability. So we know that the exposome, the set of, combined, let's say, physical conditions like pollution or water quality versus social environmental conditions like, insecurity, violence, socioeconomic status, etc. These factors, we already know that they really have an adverse effect in the brain, but we don't know why that's happened more frequently or more accentuated in some individuals and not in others. So we need to understand resilience. We need to understand resilience, and for understanding resilience, again, we need to understand resilience not only at brain level, but at whole body level and also at community level. Let's think in, the access to health across the lifespan. So it's a kind of community level aspect that is involved probably in the resilience aspect. So it's not only for developing precision brain health, it's not only for developing, better model of disease, it's also for identifying what makes an individual, resilience against different sources of genetic or cognitive or cultural problems or conditions. But also why, right? So here is Johnny Milius, a friend of mine that is just around here eating the food of my fridge. He has shown this beautiful picture in the journal Times. And if you're born in the left or in the right side, probably the opportunities in your life, your socioeconomic level will be completely different. And this is exactly that happened also at brain health. So the same person living in a left versus right
context, let's say a deprived one versus a rich socioeconomical context, not only will have more socioeconomic benefits, but will have probably more opportunities for healthy environment, healthy habits, financial stability, reduction of stress. And this will impact the whole body, will impact the brain, will impact the cardiometabolic system, will impact the lipids of your body, and probably will, have effects across different biomarkers and different organs in your body. And of course, you will have more or less, again, resilience from the community, from the family, from the social networks. So this is why we need to develop precision brain models. It's not only for have better science, it's for really developing models that can work in people in different contexts. I think that we are very far away as a field being able to address this, but we need to start to think about and to move forward into that. So the overall idea is to bring an idea of neurosyndemics. So syndemics means that multiple factors can have a huge interaction, and you need to understand the holistic, the synergetic interaction of these factors to understand how disease evolves and progress. And for that, we need to understand, different layers from genetics or epigenetics, from, exposome and social aspects, also, across physiopathological pathways that interacts between the brain and the body, lifestyle choices, and then our own models, how we start to model all of these factors. And of course, I think that the natural consequence of that is you need to have more dimensional models, because the exposome impacts multiple psychiatric and neurological conditions, or the internal exposome, let's say, cellular stress or inflammation. They also impact, diseases across both psychiatric and neurological disorders. And we have been blind to these shared effects for so long that I think that we need to start to move in that. And the other thing is we need to start to measuring mind, body, and health in the real life. For so long time, especially in the cognition field, we have measuring a lot of tasks and a lot of cognitive domains, but we don't really know, and we cannot really predict cognition in the wild, the real, cognitive aspect. Sometimes we have shortcuts, sometimes we can predict a subset of things, but not in all contexts, not very frequently. So we need to become more ecologically also in the kind of cognitive assessment. But let's start in the first approach. So how to bring whole body health into the brain health. So the first thing is when we think in the neuroecological links that exist from the body to the brain, we start to realize that the exposome is directly related to the internal exposome. So the way that your body and your brain responds to environmental demands is a critical component that happens mainly in your body, from epigenetics to allostatic overload or inflammation to interoceptive signals in the brain. So this is this requires a really amplifying the view and connecting body. So the body is essential to understand the link between environmental and brain health. This is also important because when you think in global research, especially in global south research, where we know less, we have more adverse effects, we need to understand that those effects are not just diversity, they mean this disparity. And this disparity, it will have a huge impact not only in the brain, but in the full body. This is so important for me because when you think in the prevalence of cardiometabolic disease, you can track immediately disparities and how cardiometabolic disease impacts overall metabolism and how overall metabolism impacts the brain health, and the disease of the brain is a really, really important topic. Another way to try to understand interoception is focusing in the level that how you respond to environmental demands. So when you have high exposome adverse effects, you need to develop, adaptive responses. These adaptive responses are associated with stress, and you need to, lower down your immune system to respond to high-level metabolic responses.
you need to, produce changes in your metabolism, but also you need to, self-regulate the body response to stress in order to have an adequate response to environmental demands. And many researchers, including Nano, Joaquin, Agustina Legaz, and many others, we have been working in trying to show how the feeling of your body signals and the signals from your body are essential to respond to emotional, social, and environmental demands. Moreover, we have started to develop, specific metrics to try to capture these allostatic interoception responses in the brain using, more sophisticated nonlinear spatiotemporal dynamics that can provide sometimes, additional tools for the static measure of interoceptive signals. So, for instance, we have shown that the spatiotemporal dynamics of interoceptive states really characterize frontotemporal dementia, a condition that we think that have a core interoceptive deficit. And these interoceptive deficits, spatiotemporal interoceptive deficits, are associated with the clinical, cognitive, and also anatomical correlates, especially in this condition in comparison with other neurodegenerative disease. In a meta-analysis published this year, also shown that there is a strong convergence between interoception, emotion, and social cognition in general across neurodegenerative disease, including frontotemporal dementia, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, multiple sclerosis, and others. But this convergence is really more accentuated in the frontotemporal dementia, especially in the BBFTD variant, and especially in region of the allostatic interoceptive network. That is a region that really connects the body in response to the environmental demands. But I think that the other very important aspect is not just interoception or allostatic interoception, is your cardiovascular system. Your cardiovascular system is really important for vascular and metabolic components of your brain. So in this another work with Jess and Joaquin, we created a global score of cardiovascular risk, and we shown that the higher the cardiovascular risk, the stronger the impairment in the allostatic interoceptive network at atrophy and functional connectivity level, especially more accentuated again in frontotemporal dementia than Alzheimer's disease. So this provides a kind of general idea how we can link whole body health with the brain health. But there are wonderful works like, Dr. Tian and many others that have shown that, the organs of your body, cardiovascular, hepatic, pulmonary, musculoskeletal, renal, metabolic, have a huge impact to predict brain health. And in fact, if you look at the organ clocks, you have a better accuracy to predict neuropsychiatric disorder than if you look at the brain alone. So this is a kind of simple shortcuts showing how important it is to bring the body into the brain health. But not only the body, but also the exposome. So I will show you some examples of the social exposome, the cumulative aspects associated, with social interaction, social threats, and the level of violence in your neighbor, your education, your socioeconomic status. So those are extremely variable aspects. So for instance, one simple aspect is the country or city level inequality. We already shown that this level of inequality modulates brain signals typically associated with disease, like complexity measure, power spectrum, or functional connectivity metrics, much more than, basic measures like age, education, sex, or cognition that we know that they modulate the brain signals. More recently, we also shown that there are huge differences in the structure of function of the brain in general when you compare US populations against Latin American populations. And that we have shown is most of these differences are significantly explained by educational disparities. In this another recent work that is already published, we also shown that it's not only education, the years of education what matters. Years of education is the most frequent measure of education, but these are very poor metrics because it doesn't provide any clues about how well was your education. So
comparing country level quality education, we have up to 7 times more precision to predict atrophy and functional connectivity, both in aging and in dementia, frontotemporal dementia and also Alzheimer's disease. But then coming back to, so this is just education or quality of education, how we can combine, different aspects, education, nutrition, financial status, assets, access to healthcare, childhood labor, subjective socioeconomic status, childhood experience, traumatic events or relationships. It's too much, right? So we, at Red Lab, we created a questionnaire that collects all this information across the lifespan, and we have shown that the social exposome have a huge impact in the clinical, cognitive, neuropsychiatric symptoms, also in modulating atrophy and functional connectivity of the brain, again in both in aging and dementia. And is another paper, Agus Regas already shown the quite opposite, a very simple measure, again structural inequality, that have a linear modulation of the atrophy and connectivity of your brain. So, but the situation is still more complex, right? So it's not that you have low level of education, or you have low socioeconomic status, or you are exposed to exposome. These factors are not isolated. They are happening, in combination with other factors, and we don't know almost nothing. So we just started to try to understand how, the accelerated age of your brain is modulated by these exposomic features. So in a first world, we already shown that socioeconomic status or pollution really accelerates the age of the brain in a similar way that, a disease like Alzheimer can do it, or in a similar way that gender disparities, like being female in Latin America, also induce an accelerated aging. But we need to move forward. We need to understand in a more ecological setting how these factors interact. So this is the first paper that is going to come up in Nature Medicine soon that started to look at different exposome from physical and social factors to understand accelerated aging. So what we found is when you combine physical factors like pollution and social factors, like gender equality, structural socioeconomic equality, or migration, really increase the accelerated aging, and more important from my perspective, make your precision models much better to address the heterogeneity in this individual level. So we need to bring, macro factors to understand the micro effects in the accelerated aging. In another work that is developed by Agus Regas and Sebastián Moliner, we went further to assess multiple exposomes. So we combined air pollution, green space, temperature, precipitation, water quality, climate disaster, health indicators, all social exposomes. Physical exposome. For social exposome, we combined structural inequality, energy demand, gender inequality, unemployment rate, GDP, then democracy index. How important is the level of stress when the political instability of your country or your region, it's happening every day, or migration, that is another hot topic. We have more than 32 countries, if I remember good, 32 countries, and we look at again at the brain clocks. And we develop a new methodology that is called GAM. I won't go into the detail, but it's a methodology that allows you to combine multiples, the cumulative, the non-linear interactions of multiple exposome factors. And in brief, that we found is that the individual exposomes, let's say migration, or let's say green space, induce or accelerated or delayed aging, right? Brain aging. But when you combine the exposomes, the effect on accelerated aging and in the precision in the model is incredibly large. It's more than 10 times the effect of the individual factors. This is why we need an ecological approach to the exposome to understand, variability and individual level. So what I want to propose for one side is we need to understand socioeconomic and social aspects together with physical aspects. So we need to really create methods that can combine different individual, meso level or macro social level variables that modulate these exposomes
But the other thing that for me is essential is to understand the genetics interactions. We tend to have this kind of dualistic thinking that we say, no, it's environment or it's, genetics. And we have very nice paper coming up, like, showing that the exposome have a stronger effect than the genetic risk, or, that the ancestry is less relevant than the social determinant of health. But I think that this is a very limited view. We need to understand how biology and genetics interacts with the environment to try to really, address individual difference. This is why people probably in extreme adverse exposomic factors, there are always people that doesn't have, big issues in the health and vice versa. So we need to really start to connecting the dots much more. And this is one of the projects that Nano and Mike are leading. I think that they're very, very innovative in that regard, because through social epigenetics, we can leverage how environmental factors modulate biological clocks or methylation, and how these factors, increase accelerated biological age of the brain. We are just starting to looking at the interaction between epigenetic clocks and brain clocks, and I think that there is a exciting time for future discovery. And for the neuroscience, we really need to create models that bring the brain into the body and bring the body into the environmental context. Maybe you think that this is not possible, but biophysical modeling, for instance, can not only model the brain, they can integrate different aspects of the brain, like functional connectivity with the structural connectivity with cytoarchitectonics, but also can use extracerebral metrics like order parameters that modulates the dynamics of the brain, and I trigger by whole body aspect like inflammation or microbiome, or even external parameters like socioeconomic status. So this is coming back to this idea of multimodal with diversity. Diversity doesn't mean just gender or sex. Diversity means, first of all, the huge heterogeneity in data diversity, first of all, right? But not only. Then second is the heterogeneity that happens between the brain and the body. So across levels, we need to integrate brain imaging with, let's say, body signal with plasma, cardiometabolic, interoceptive pathways. And then we need to also have more situated models in which we integrate those measures with environmental factors. Still, I think that we are far away from that, but they are tools, computational modeling approaches, and global data sets that are starting to open this opportunity for that. So we are developing multiple projects trying to address these effects of environmental factors at micro level analysis that we hope in the future we will be able to connect researchers to be able to respond to this, in my opinion, critical aspect to precision brain health. So that's it. Thank you so much, and looking forward if you have any questions. I don't know if you can hear the applauses. No, I cannot hear the applauses, but I can hear your voice. Okay. Can you hear me well? Do you hear any feedback? I hear a feedback, but I can decode your voice perfectly. Okay, maybe we can make it like this. Thank you again for this presentation. We have time for a couple of questions. Maybe I will begin while the audience prepares theirs. You have a question? Hi, Agustin, how are you? This is Perdón. Very nice we have a lot of echo here. I wanted to ask you about the idea of precision in this context. So you show all these different variables and how much explanatory power they can provide to make predictions. It seems so far you have a population level approach to understanding these questions. And my question moving from this framework towards the precision framework is, how do you think this understanding of the impact of all these exposomes and biological and non-biological clocks can turn into development of tools that make decisions about specific individual patients?
Wonderful question. I couldn't hear your name, sorry, but it's a great question. I would say that there are different pathways that are, step by step. Our current metric of exposome are really poor, right? You need population level to address this because you cannot capture individual variability of the exposome at, enough robust evidence right now. So you're right. The first step is at population level, but to move into individual models, there are 2 or 3 things to do. So first one, the most simple thing is normative modeling. Once that you have a large data set, you can model the expected effects. Let's say, in accelerated aging, in an intervention, let's say, if you want to develop, to leverage the effect of multi-component intervention in the risk of dementia. You can use normative modeling as when you measure, your size or your weight, you always use a normative model for your gender, for your age, but also for your location, also, for the background that you have regarding whole body health. So just with that, you can create precision, just for adjusting the probability of the models using a large data set in which you leverage or you investigate the individual factor against a normative model. There are many examples of normative modeling that are starting to work relatively well in some fields. Still, there is a lot to do. So this is one thing. The other thing is we need integrative models. So for that, we need 2 things: data collection. So we need to collect more data, I think, across overall whole body health, historical data, and also linking available exposome data. We are very far away with that. It's only happening, selective data sets or initiatives across the world, but these results are really, really compelling, and there is a huge emergent evidence like you can get, let's say today, with the UK Biobank, and I hope in the future with the All of Us data set in US that have, by the way, 70% of underrepresented populations. So I think that we will be able to leverage that. And then the third point is, so we need this, and we need computational models that integrate that, but also we need computational models that tackle heterogeneity. Or 99% of our models are group level. And this is why, because we focus in homogeneity. We focus in, identifying a condition and identifying what is common between a disease. And this is okay, but I think that the future is not going in that direction. The future is going into individual trajectories. And for tackling individual trajectories, you need methods that are robust for heterogeneity. Most of the methods we use are not robust for data heterogeneity. Still, they are models like Markovian models, Bayesian models, or models that introduce heterogeneity in data augmentation that can start to, unveil the aspect of individual trajectories. So when we move into individual trajectories, we can combine large data sets, normative modeling with a specific prediction at individual level. I think that we cannot do that in a systematic way right now, nowadays, but I think that there are clear paths. The last thing that I want to say, most of the exposomic metrics are indirect, are just probabilistic, but we can start to measure at individual level. For instance, I can measure, the quality of your hair with a wearable right now. And in the future, I hope that the cost of wearables to measuring, air quality and other pollutants, nanoplastics, and this kind of thing, it will be more easy to collect. And that will also add another level of precision brain health. So it's not a present, it's a future.
Bueno, muchísimas gracias. The question is if we have been able to translate into the policies arenas, if we identify one specific, let's say, exposome for one region or one condition for one region, if we can induce change in policymakers. No, that is a quick answer. We are very far away from that, unfortunately. I think that the big responsibility is from researchers. Researchers, we don't know how to communicate, how to interact with policymakers. But for instance, a very important paper we published, we shown that most of the data on risk factors for Latin America are unreliable, they are not stable, they produce weak effects. So that means that the data that we are collecting for risk prediction doesn't work well. That is a simple example that we should say, hey, you need to really collect data at national level and national surveys in a different way if you want to really identify what are the risk factors. We say that, but this is the end point. After that, we don't move into, actionable policies or recommendations. At the same time, we have this paper that measure accelerate aging in 40 countries. We know in each country what different exposome levels have an increasing effect. So that could be really informed policies regarding what are the specific factors and what are the interaction factors. Another thing, for the Lancet program for the dementia risk prevention, I think that one of the critical aspects is that we tend to consider each modifiable factors as an individual factor. That is not as real in reality happen. Those factors interact across other, and having 6 factors together is completely different to have 1 or 3, and it's not a linear interaction. So we need to also develop models. There are already models showing that, when you introduce social determinants of health, the ranking between the 14 risk factors completely change. So this is the kind of information that is already available for policymakers, but at least in our group, I'm pretty sure that other groups will have the chance to have a more direct impact. But in our group, in Red Lab and Brain Lab, I think that we are very far away from that. We are just at the stage, trying to communicate that to the policymaker and saying, so look, this is important information. You need to develop tailored models. You need to focus on this, on this, on this. But we are very far away to have a direct impact, unfortunately. Thank you so much, Nano. Thank you for inviting me. It's a great pleasure, and thank you for the wonderful that you in Colombia are doing. It's amazing, and we are so proud to see how we know how difficult has been the research 10 years ago in our countries, and how we are starting to create capacity building research, and the work that you, Diana, and many other colleagues, Francisco, many others in Colombia, and a source of inspiration. So congrats for that. I'm not sure that, all the people in the world understand the limitations in terms of funding, capacity building, lack of connection, how far we are from the, real science happen.
So it's really wonderful what you are doing, and having, the first brain health Congress is just fantastic. So this is the more easy thing. The second is much difficult to say. I will say that brain health is essential, it's critical. It's not that it's not critical. It's essential, because at least, for understanding dementia, for understanding neurological conditions, for understanding psychiatric conditions, all happen in the brain. We have these old-fashioned dualistic theories that we think, in a very wrong way, I would say. But the important thing is not that it's central, is that brain is not isolated. That is, I would say, an academic artifact we have created. And we need to, learn to change that. So the brain it's in a body. The brain is for a body. It's not that we first have a brain and then a body comes. Phylogenetically, it's completely different, right? So we have first bodies and then brains. And we really need to understand, scientists are afraid to talk about synergetics, holistic models, integrative models. We think that when we have too many things, the system are too complex and we can lose, information. And we are fans of linear causality, right? So neuroscientists will love when one single area can cause a complex behavior or disease, right? But for me, this is an illusion. It could work, at some levels, but you cannot use that approach to understand brain health. For understanding brain health, we really need to have a more ecological view when we really understand the whole body health and the exposome. Just saying exposome in the sense that we need a contextual lifespan, but social and physical environmental approach to understand the brain. Our colleagues from Colombia, Latin America, and UCSF that are there. I would love to be there. So thank you so much. Thank you. Next, we'll have a short coffee break. We'll be reconvening here at 11. Please, the people who have posters, they can put it now just outside the auditorium.
mechanisms underlying cognitive decline, and how to reduce the risk of Alzheimer's and mitigate the impact of the disease on communities, among others. Dr. Kasich, I think we're ready for listening to your presentation. Welcome again. Great. Okay, well, thank you very much. I want just to say I may be a little incoherent after flying all night. I had wished that I could actually be there. My many friends in Colombia know that whether the invitation is to Pasto or Torbo or anywhere in Colombia, I will always show up. But this invitation came first, and I'm just very happy I can speak to you at least on video. The presentation today, my many years of work with many people in Colombia has had some clinical aspects, but I've also been very interested in training people in my lab and pursuing the very fundamental neuroscience that I do in my university. And that is what I want to talk about today. You heard a talk from Agus that was very much a top-down. I'm going to go in the opposite direction and give what we call a bottom-up talk and really talk about the fundamental molecular cellular level of tau pathobiology. So, but let me just begin here by showing you a clinical problem, which is that we categorizing these diseases, these neurodegenerative diseases, frontotemporal dementia and others, may look a little different depending on your training, whether you describe a gene by its mutations or in the brain by the pathology or the clinical conditions. But we do have a kind of a categorization now. And so for those diseases that are caused by tau, we divide them into what are called the 3R tauopathies and the 4R tauopathies. They refer to the molecular structure, the genomic structure of tau, and I will show you what I'm talking about. These R's stand for repeats. They are regions in the microtubule binding domain that can be repeated either 3 or 4 times. And then based on that distinction, we divide the diseases into the primary tauopathies, and they are listed there. They can be either a 3R disease or a 4R disease. In the case of frontotemporal dementia, tau, of course, is not the only cause of that disease. There are many other genotypes involving C9orf72, TDP43, progranulin, and others. And there's a category of what we call secondary tauopathies, in which some other factor seems to precipitate the tau pathology, such as perhaps amyloid deposition in Alzheimer's or repeated concussive injuries in chronic traumatic encephalopathy. But the tauopathies are a very extensive list. They're here. I'm not going to read them all to you. I think many people in the audience are familiar with many of these conditions. They are quite varied, but the real point here is at the bottom of the slide, that none of these conditions yet have a treatment. And in fact, the pipeline in which both pharmaceutical companies and academic institutions are trying to find drugs, the pipeline of those possible treatments is very shallow. There's not, we really need a lot more depth in thinking about treatment. So I'm going to talk about some factors contributing to the pathobiology of these tauopathies. This is a list which I'm going to touch upon. You can probably draw a longer list than this, but there is intrinsic tau misfolding, perhaps caused by mutations. Tau then spreads. I'll be talking quite a bit about that. The filaments of tau, the tau monomers will begin to assemble into filaments. Cholesterol clearly has a role. I'm going to be talking about that. There is also a role for inflammation, microglia, immune cells,
I'm not going to talk very much about that today. So just the last introductory slide here is a brief tour of tau, showing you on the bottom, the yellow and the green there are the repeat regions I spoke about, R1 through 4, and that one called R2 is alternatively spliced. It may be either present or absent depending on the splice isoform that's being expressed. And as you saw, there are some tauopathies that involve exclusively all 4 of the repeats, R1, 2, 3, and 4, like such as PSP. There are many mutations in tau, and they are also shown above. So let's talk about this journey of tau toward becoming pathological, and put it on 2 sides of this image. On the right, you can see there are what we might call the intraneuronal origin of misfolded tau. For instance, in the case of tau mutations, where due to the mutation, tau will intrinsically misfold within a cell that carries the mutation. If you look over to the left, though, sometimes, in fact, perhaps more often than not, the tau will spread to other cells so that it is coming, the origin of the pathology comes from outside the cell, and it templates, as a prion would do, the misfolding of tau inside the cell. So you can think of this as the pathological tau on the outside of the cell templating normal tau so that it will then misfold, and now this recipient cell will also become pathologic. So I'll begin with an experiment that implicated cholesterol. Here, you look at the upper left, here are some donors that had different tau mutations listed above. We use their cells to make brain organoids, which are floating there in the dish there. You're probably familiar with these. These are made from stem cells and grow in 3 dimensions into a spherical ball and have an uncanny resemblance to the brain in terms of the cell types that are present there. And what we have done now is made these organoids with the tau mutations compared to controls. And in this picture, you can see that in the lower right, they're using a single cell determination here of the cell diversity. You can see that there are many, many cell types there indicated by the colors. The green one that's has that oval green circle around it are the astrocytes. The blue one are some neurons, and there are other cell types there, but we're going to focus in on the astrocytes in the next few moments. The other point to make on this slide is just how reliably the organoids will resemble the brain. For instance, in the black and white image in the middle, you can see the pyramidal cells there with long apical dendrites, and the green dots there on those apical dendrites are the synapses. So organoids are a very nice model system, but they have a problem. That is, they don't really fully mature. They stay relatively immature. So you could reasonably ask the question, how good a model are organoids really for studying neurodegeneration, a disease in elders? And here's the answer to that question, that when we looked at the genes that were different in the cell, in the organoids carrying the mutations. Now remember, these are still relatively immature. They have no neurofibrillary tangles, they have no inclusions, they do not appear yet to have any pathology, but they do have the mutation, and as a result of the mutation, there is upregulation of many, many of the enzymes in the cholesterol biosynthetic pathway. So if you look closely at this image, you can start up there where it says acetyl-CoA, and you go drift down and around and up again, and at the very end, I don't know if you see my cursor, there is cholesterol up there. That's how
cholesterol is made, and all the genes encoding the enzymes in red are upregulated in the presence of tau mutations in these immature neurons before they have any pathology. This image looks like it's taken from Brown and Goldstein textbook on the cholesterol pathway. That is how strongly the cholesterol pathway is implicated in this study. And not only are the mRNAs encoding these enzymes increased, but there's a couple black boxes there as well, where they're pointing to actually the lipids that are being made. And using mass spec, we can show that not only are the enzymes, the mRNA encoding the enzymes increased, but their product is as well. So there's very convincing evidence that tau mutations will increase cholesterol biosynthesis, leading to a hypothesis that there is a mutant tau even before cells don't like to have a mutant tau inside of them. And even before there are any inclusions, the mutant tau may be beginning to damage the membrane. And when that membrane is damaged, the membrane has a lot of cholesterol in it. It wants to replace the cholesterol. Now, when I told you at the beginning to keep an eye on that green population there, that population I mentioned were astrocytes, and the cholesterol is made in the brain in the astrocytes, not in the neurons. The astrocytes feed the neuron the cholesterol, and all the genes you're looking at on this slide are increased in the astrocytes. So we have perhaps a hypothesis that with the tau-induced membrane damage, there is going to be increased shuttling of cholesterol from the astrocytes into the neurons. Well, now that I spoke about the intrinsic problem of having tau mutations, let's talk about tau spread for a moment. And here are some very classic images in which you can see the Brock staging, in which tau over on the left, the neurofibrillary tangles spread all through the brain. In Alzheimer's disease, if you look over on the right, here are cases of chronic traumatic encephalopathy, which has a different pattern, but it also spreads. It spreads from the depths of the sulci all through the brain. And so spread is a very important feature of the tau pathology. So let's talk about that for a moment here. And so tau, it begins when it's when tau is normal and it's really happy and it's just living on the microtubules. We call that, that's the monomeric state, but it is intrinsically disordered. That means that it doesn't have a single conformation. It's moving all the time in multiple conformation. It's changing its shape in a very rapid way. And there are literally probably thousands, maybe more different conformations that normal tau is moving in and out of in a very rapid way. But when it starts to begin the path toward fibrils, there will be oligomers and protofibrils, and eventually these fibrils that we call neurofibrillary tangles. So the difference between the oligomer and the fibril is now that the tau is assembled in a very regular pattern, that one monomer is in register with the next, just as you see in this picture down here, where the individual tau molecules are stacking up on top of each other. So Jennifer Rausch did an experiment to try to look at tau spread, and she had those purple squigglies are tau molecules in which she has the monomer on one side and over here, and oligomers and fibrils, and she labeled them with Alexa Fluor, put it into cells, and then did a CRISPR screen to show what genes might prevent uptake of tau into cells. And here, over here in this plot, you can see that the red line is where the monomer is being taken up,
and the orange line is where the oligomer is. So the larger the tau is, the less uptake there is. The monomer is taken up very well, the oligomer also fairly well, the larger forms less well. And so now by looking at doing this CRISPR screen, she can find which enzyme, when it's inhibited, will prevent tau uptake. And one of the answers came from a category of molecules that are called HSPGs, heparan sulfate proteoglycans. And so when they're clearly involved in tau uptake, and when they are modified, one of the genes she found here, which you can see circled, will put a sulfur on the HSPG and inhibit its uptake. And you can see the inhibition down here at the bottom image there, that yellow bar with the 3 dots is quite significant. There was inhibition of tau uptake. But she wasn't satisfied. It was inhibited, it was significantly inhibited, but we wanted to find a stronger receptor. And here she discovered LRP1. So if you inhibit LRP1, now look over here, the amount of uptake in the upper left here, look at all those different suppressed genes that were suppressed, but the LRP1 goes down to 0. LRP1 is the receptor for tau uptake. And even related family members shown over on the right, for instance, LRP1B and different forms of LRP1 are not involved in tau uptake. It's quite specific for LRP1. So, and there are regions in LRP1 is a big complicated protein sticking outside the cells, just like you would expect for a receptor. And there's a region here where, sorry about that. And there's a region here where most of the uptake takes place, this region called 4. And then, but to further prove that this was that LRP1 was the case, she injected GFP fused to tau into a mouse brain. And the connection between the GFP and the tau is this gray thing right there. It's a connector called P2A. And this has a very interesting property. As soon as this construct goes into a cell, an enzyme comes along, a protease, and cuts the GFP away from the tau. So they separate. And in the case where, over here, if you look at the 2 blue images, when LRP1 is knocked down, now there is no longer spread of the tau, but when it's not knocked down, you can get, you see that there is spread. So even in this animal now, it was possible to show that LRP1 was involved in tau spread. What kind of cells does it spread to? Well, when it spreads to a cell, we're not sure yet exactly the identity of these cells, but in the cells that now are taking up the tau, they do have reactivity with MC1, which is pathological, which is an antibody that reacts with pathological tau. Okay, let's keep moving along here. So here to get closer to the mechanism and sort of just quickly review what I mentioned here. Here's extracellular tau. It gets into the cell through LRP1. You see the receptor there. HSPGs are clearly also involved. And there is a cholesterol export pathway as well here coming from the astrocyte. One of the genes involved in cholesterol export is ApoE. And then once it gets into the cell, we have another problem that it has to, when a ligand gets into the cell through endocytosis, it's in an endosome, but to template tau in the cytoplasm, it has to escape from the endosome and then cause the misfolding. How that actually happens is still a little mysterious and remains a little bit of an open question. So, so here, keep an eye on that astrocyte there, and certainly in this audience, through the work of Joseph Arboleda and Yaquil Queiroz, and of course Francisco,
the discovery was made of Illyria here, who has allowed her picture to be shown, and her two daughters are shown here. And the remarkable thing about this particular variant that she had in ApoE, called Christchurch variant, or R136S, is that while in the upper images, you can see that individuals that carry this presenilin mutation, which will invariably, with high penetrance, cause disease onset around age 45, 50 at the latest. Illyria escaped that. She was in her 70s and had very minimal dementia. And she had a lot of amyloid in her brain, but very minimal tau, as you can see in the lower panel. So one of the many things that are remarkable about this case, it clearly shows, better than anything I know about, a decoupling between the amyloid pathology and the tau pathology. Here's a woman who had lots of amyloid pathology, but did not suffer from very, very severe dementia. So the direction we wanted to go on building on this finding was to get the what's the mechanism that underlies this protection. And I mentioned over here, if you look now over to the right, there's the astrocyte, and we actually made Christchurch astrocytes from stem cells and looked at how the Christchurch variant would change those astrocytes stem cells that were differentiated into astrocytes. And they had remarkably interesting properties. That surprised us. They actually increased their LRP1, they increased their HSPGs, they increased tau uptake, they increased the lysosomal degradation, and they decreased the secretion of tau. So this has led us to the hypothesis that the way the Christchurch variant is working is that it allows more tau to be taken up into the astrocytes where it gets degraded. And by degrading the tau in the astrocytes, individuals with this variant can be protected. We think that's the mechanism. And so now let's move on and pose the next question. What is the conformation of tau as it passes between the cells? Here's the donor cell and the recipient cell. And what is the shape of tau when it's actually undergoing this transition? Is it oligomer, fibril, monomer? What does it look like? And so here's a quick review. We know from very influential work from Michel Goddard and Shares over on the right that when tau is, the tau inclusions in the various diseases that are listed there, and if you, at the top is those shapes, those colorful shapes are cryo-electron micrographs of the shape in which tau folds. And tau folds into unique shapes depending on the disease. So that C shape at the very top is Alzheimer's. A little bit different is CTE. If you look at this category down here, you see all these 4R tauopathies, which all have their own shape. And they, I have two arrows showing you a fold, this little hairpin right in there in this cryo-electron micrograph of tau that's unique to corticobasal degeneration, and another one unique to progressive supranuclear palsy. Those shapes are characteristic of those clinical conditions. How did they get to those shapes? How did it begin? Well, now look over on the left, and we go back to what I mentioned earlier on. You have to begin with tau in this intrinsically disordered state. So if you look at the energy landscape here, when a cell is on image B in parentheses, tau is shifting around with very low energy. It's moving around this landscape, one shape or another, but then it gets trapped in this energy well that it can't get out of because somehow a particular fold, a misfold, will capture it and lock it into that shape. That's what we think is happening. That's, of course, something that does require a lot more study to prove. So what we did here was that piece I showed you back here. See where those arrows are? We made that little piece, the amino acids that are right there. We made them
into a peptide that's shown right here. And so up here is the tau sequence, and that purple bar up there is the peptide, and it's in an interesting place. The peptide is spanning the junction between the second and third repeat. It's right there. So it's not going to see just 3 repeats. It's only going to see the sequence that's in between there. There's the sequence of that peptide. We call it JR2R3. It also carries a tau mutation, P301L. And when you make that peptide, it forms just that peptide alone, only 19 amino acids. It will form these beautiful fibrils that have this twist to them. And over here is a high power image of that twisted fibril that only the 19 amino acids alone from that region will make. And it has some very interesting properties. So if we look at these cells here, let's just begin by looking at the 2 panels on the far left, up here and down here. Here we're looking at tau being expressed in these cells. These cells do not normally have tau. We overexpress tau attached to GFP. That's why and these are otherwise normal cells, and you see a beautiful filigree of microtubules all spread out through the cell. This is basic. The cell biology of microtubules is right here, with microtubules spread all through the cell in these beautiful patterns. But if you then put that peptide into these cells, it takes all of this normal tau, it pulls it off of the microtubules and collapses it into these aggregates that you see now over in the right panel here, those bright spots. So, so somehow, not only is this peptide able to self-aggregate, but it can induce the aggregation of the normal tau by pulling it off the microtubules and drawing it into an aggregate. And over here, we can show that those aggregates are sarcosyl insoluble, typical of tau inclusions. They have a detergent insolubility to them. And you can see here that we can also passage these cells. If you take these cells like this and you let them divide, they pass on these aggregates to the next generation. Okay, here is another study done in which we come back to the role of lipids. So here, using a specialized microscope that another postdoc in the lab used, Yoram Bai, called OPTIR, what you do here is this looks at the vibrations in different peptide bonds. So if you have a bond in which there's a carbon-oxygen double bond, that is indicative of a lipid, and it has its own vibration, which this microscope will pick up. So right here, we're looking at lipid. All that red is the microscope picking up the vibrations in the lipid droplets in a cancer cell. So let's take a look now at our work. There's the, oh yeah, down here, here's the CO double bond that has the unique vibrational pattern detected by this microscope. So here you can see, here we are with the aggregate again, induced by the peptide with normal tau. And as you run the microscope through this region in the cell, you get a very sharp lipid peak right there. So another feature here of these inclusions is that they somehow will attract or draw in lipid into their environment. Now, I mentioned this peptide. Here's that peptide with this unwieldy name here, JR2R3, P301L, a terrible name. But they, and what we did was take 2 forms of tau and fuse them together with this really very nice peptide, which will get cleaved once you put it into cells. So here are 2 3-repeat taus. One has a red fluorescence color to it, and this one has a green. 2 are the same thing. Here are 2 different ones. Here's one that has just 3 repeats, and one that has 4 repeats fused together. And here's 2 4 repeats fused together. And then we put the peptide, and so this is normal tau, 2 normal taus fused together. And we want to see now what happens when we put the peptide into cells that
are expressing those fused forms of tau. And look what happens. In the 3R, nothing happens. The peptide can't see it. When there's a 4R and a 3R, the peptide is specific for the 4R one, and with two 4Rs, it gets them both. So this peptide is very specific for attaching to and aggregating 4R tau, which is, as I already mentioned, the form of tau in PSP and corticobasal and the 4R tauopathies. I'm going to skip that. Okay, so now to getting toward the end, I want to just wrap up by telling you how we use that information, because we now have teamed up with a group of chemists at Northwestern under a chemist named Nathan Giannessi, who uses protein-like polymers that can have these very many interesting features, which I will run through very quickly. But let me just show you the structure first. There's this backbone structure, which has this structure up here. It's called a neuroborine, don't worry about the word. And attached to it are all these peptides, like this multi-headed monster that has all these peptides coming out. What are those peptides? Those peptides are that peptide I mentioned that induces the aggregation. But we flipped it. We now think that in this form, the peptide may actually prevent the aggregation. Why? Because this backbone keeps the peptide as monomer, so it can attach on to incipient fibrils that are beginning to form and prevent their further formation. Why is this such a powerful approach? Well, this overcomes the challenges over here that are faced by small molecules and peptides, antibodies. These are all failed approaches to tau therapeutics. To get a small molecule to actually inhibit tau when there's a huge surface there is very difficult. This thing, it looks really a little ugly, but it is very good at getting into cells. It is a sort of it will bend and fold into the membrane. It has multivalency. That's all these peptides coming off. It can attach with a very high affinity because of the high valency. And it will engage targets at the fibril surface. That's how it inhibits their extension, to enable the targeting of specific conformations of tau, specific conformations because we use that critical JR2R3 peptide to match the protein binding targets, and then crowd out the pathogenic fibril interface so it can't keep growing and extending. And then it can also recruit cellular degradation pathways so that now these products will be destroyed or at least held in check. So here is Nathan, who does the chemistry on this, and here is the peptide attached onto the backbone, and by capping these fibrils, we prevent the fibril growth by doing this. And so here's how it looks when you actually do it. Look at those images over on the left. Here's what happens without the PLP. All these nasty fibrils all growing here due to tau inclusions. But with the PLP, we cap them, and they have these little aggregates at the end, and they can't keep growing. If you do a molecular simulation of what it looks like, here's the structure, the PLP, binding onto the fibril in this interface right there. And so here's the data now. We can actually add the PLP to cells that are also infected with these fibrils. And here is with 0 amounts of we call it a tau binding protein. It's really just the JR2R3 attached to PLP, and there's none of the PLP in there, so it's making all these inclusions. But with a relatively low amount, 2 micromolar, we can inhibit the formation of the inclusions. And we can do the same thing in brain organoids. We can actually put in the PLP here, and that you see
all this green here is the staining with the tau antibody, and with the PLP, those green inclusions are prevented. So here's the last experiment I'll show you. This is just the beginning. We want to see if we can also do this in an animal model. So we can now inject the peptide right here into the mouse brain, induce these inclusions in this small region here. And now the next experiment, to leave all of us hanging, we don't have this result yet, is to see if this will also work in an animal model. So I'm going to skip that and just go right to my thank yous. A lot of people involved in this. The chemistry I mentioned was done by Nate, and also a lot of help from Song-Yi Han. Here's our lab group. Almost all the experiments I described, the cell biological experiments, were done by Andrew Longini in the lab. There's been a lot of other help from other people on the screen here, and also the and I should mention Yakel and Joseph on the Christchurch work, but I should say for all the, and one more person, Juliana, who has also did not contribute to this immediate work, but has been an inspiration for all the work in Colombia, but really behind almost everything that we've done on this project in terms of the connection to patients in Colombia has been inspired by Francisco. Thank you very much. Thank you, Dr. Kosik, for that amazing presentation on neurofibrillary tangles and, of course, all those amazing methods in neuroscience, in cellular neuroscience. We don't have time for questions. One question, okay, one question. Very, very. Somebody's going to have to repeat the question because I can't hear. Yes. You're about to say it. Ken here, Nano. Can you hear me? Can you hear me, Ken? Yeah, I can hear you, and I guess the question is in the chat. Is that right? No, I have a question here, Ken. Nano Santa Maria. Okay, yes, I do hear you now. Thank you. Sure. Okay. I just want to know about we have here a very special guest from the Universidad de Antioquia, the group of Drs. Lopera, and I'm wondering to what extent the PLP strategy that you show at the end could be inspired in some ways for the finding of the Christchurch and Relin protective genes, and to what extent the PLP strategy follow the same, like a natural biological pathway of the Christchurch that you show us. It's some kind of reduction of tau, and I mean it's try to connect the special and fantastic findings of the protective genes in Alzheimer's disease with the PLP strategy. Thank you so much, Ken. Yeah. Well, I can only answer that very, very briefly in that, I think science is multidisciplinary, and we need the chemists and the cell biologists and the work that we've done with the group at, with Diana and with you, Nano, and with the group at the UDA and Grupo Neurociencias. I mean, I see all of this work coalescing and working together because everything feeds everything else. Many, not just in terms of the science, but the people that have come to my lab and been trained and have also contributed to all of this. Thank you. Thank you again, Dr. Kosik. Yeah. Thank you. Well, next, we'll have Dr. Jennifer Alcher speaking on environmental influence on brain health, on aging brain, sorry. Dr. Alcher is an associate professor in the Leonard Davis Department of Gerontology at the University of Southern California. Her work focuses on aging, brain health, social inequalities, and environmental determinants of health. She is recognized for her leadership in longitudinal studies of populations' aging and for her contributions to understanding the impact of the physical and social environment on cognitive health. Please, we welcome you to the stage.
slides. It only moves forwards, backwards. Gracias, es un placer estar con todos ustedes hoy. Y gracias al doctor Santa María García por la invitación y te felicito mucho y tu equipo también porque este congreso es buenísimo. Qué pena con ustedes, pero voy a dar mi presentación en inglés. Ojalá que me perdonen. I was asked to speak about the influences of the environment on the aging brain. The entirety of the topic of the environment is quite large and I have limited time, so I decided to focus this presentation on air pollution, which is where most of my work has been done, but also because this is the aspect of the environment that has been most well studied with respect to the brain, cognitive functioning, and dementia. So I'm going to start by talking about this topic of the exposome that you heard about briefly earlier by the presentation, in the presentation by Agustin. Try again. Thank you. So right now in the United States, and particularly in the National Institute of Aging, there is an emerging focus on the Alzheimer's disease exposome. The idea of the exposome has been around for quite a while, but focused mostly on cancer. But a few years ago, actually, one of my colleagues, Caleb Finch, who we know as Tuck, who's a neurobiologist, published this paper in 2019 in Alzheimer's and Dementia, making the case for the need for our field to pivot towards the Alzheimer's disease exposome. What he's really talking about is integrating what are considered extrinsic factors, the things that exist outside of the body, with the intrinsic factors or the basic biology within our bodies. I want to point out that one of the studies that he mentioned in this very seminal paper was a 2003 paper by Francisco Lopera and Ken Kosick and the group in Antioquia with the Familias de Antioquia, where they were trying to understand if they could use gene-environment interactions with ApoE4 to see if they could explain some of the variability they saw in the phenotypic expression of the presenilin-1 gene. That study was published many years ago, so it does seem that the field in the world is often catching up to Colombia. I always insist that Colombia has been really critical for this area of research and will continue to be very critical. So about a year later, the National Institute on Aging convened a virtual meeting because it was during the pandemic to really discuss how to get this exposome approach into the science, the scientific community, and they're now funding a lot of projects focused on the exposome, not only in the United States, but in countries around the world. So what is the environmental exposome? Exposome is a big kind of amorphous topic that is all-inclusive seemingly. I work on the environmental aspects of the exposome, and I categorize them into these 4 categories. There's also a lot more to the exposome. But it includes things like the chemical environment, so air pollution or water toxicity, but also our amenities environment, having cafes that we can go to talk with friends and family, having parks where we can have physical activity. It includes aspects of the built environment, which is really about like how walkable our neighborhoods, what condition our sidewalks in, and then also the physical environment, which includes things like temperature. So the idea is that the developing and the aging brain exist within this environment, and it's important to take into consideration some of this broader context when we're thinking about the development and progression of Alzheimer's disease and related dementias. As I said, I'm going to focus on just one aspect, which is the chemical environment. So my work is primarily on one kind of air pollutant, which is fine particulate matter air pollution. This is one of the pollutants that's heavily monitored and regulated in the United States, and it's of great interest and concern to the World Health Organization and many countries. The reason why is that this particular source of pollution is ubiquitous. It's in all of the air that we breathe, and it's because it comes from many different sources. The most common source that people think about is from vehicle emissions, from gasoline combustion, so cars and buses on the road. That's the pollution we can see out on the street when we're going about our lives.
But it also comes from residential combustion. Some of these sources are more prevalent in other countries and some countries than others. But for instance, here in Colombia, there's a lot of biomass burning and people who use not gas or electric sources of heating and cooking in their homes. It can also come from industrial emissions. Those emissions are another common source, particularly in highly developed countries. And people don't understand, but particulate matter can also exist in just dust that occurs from daily activities, including construction. You know, a city like Bogotá, there's always new building projects, but also agricultural activities. And finally, mining operations are another source of this kind of pollutant. The reason why this pollutant is so dangerous to human health is because it's so small that it gets breathed in and then deposits into many parts of our bodies and where it can do a lot of damage. So this graphic here is showing you how big this fine particulate matter is. These little pink dots are it's 2.5 micrograms in diameter. And just to give you some perspective, that pink dot would be a fraction of the diameter of one strand of human hair or of 1 grain of sand from the beach. Because it's so small, it can transverse the olfactory nerve that we have. It turns out there's not a whole lot separating the brain from our nasal cavity. And these small particles can actually get into the brain through that pathway, which is shown in this red circle. But also after it's inhaled into the lungs, where it might deposit, it can also end up circulating in blood. And some mouse model studies have shown that it can actually cross the blood-brain barrier. And then finally, there can be kind of more general knock-on effects from oxidative stress and other types of inflammation that eventually are detrimental to the brain. So there's now been really decades of biological and population level research that have shown connections between fine particulate matter and outcomes like dementia and cognitive functioning. But even before that, there were decades more research showing that this type of air pollution is related to a lot of the other risk factors for dementia and Alzheimer's disease, from cardiovascular disease, atherosclerosis, to inflammation and metabolic problems. And then finally, I just want to point out that Lancet Commission report that was trying to identify the multi-level risk factors for dementia, air pollution is to date the only environmental factor that's been included as a prominent risk factor. So moving into some of the work I've done, this is an old paper by now, but I'm showing it to show you how we've been building on this research agenda. On the right side are all of the study details, but this is using a nationally representative longitudinal survey of older adults in the United States called the Health and Retirement Study, or the HRS. This is a study of people 50 and older, and this is a multi-mode study, so some people get interviewed in person and some by phone, and so they had to develop a cognitive assessment protocol that could be administered by phone. It's essentially an MMSE, though. You can see it has word recall task, serial sevens, backwards counting, and some orientation items. What we did is we took levels, concentrations of PM2.5 measured with ground monitoring stations in the United States and linked them to the study participants. And then we quartiled that pollution exposure. So the horizontal axis is showing 4 quartiles of pollution concentrations, with the important part being that somewhere between the second and third quartile is where the US Environmental Protection Agency considers the amount of PM2.5 to be higher than what is healthy for populations, although we would say that no level is healthy for populations. And then the vertical axis is the score on the cognitive assessment. So that assessment ranges from 0 to 35 points, but I've just graphed the relevant range of this assessment. And what you can see is that the people who lived in the lowest quartile of air pollution had the higher cognitive functioning score, and that score declined with the second and third quartiles, and then between the third and the fourth, there was a bit of a leveling off. It looks like it kind of goes up, but it's not statistically significant. So this was the first study that had been done trying to understand this association in a population representative study survey in the United States.
But since then, a lot of other studies have been published, and this is just, I think, kind of a useful graphic for understanding the state of the field. These folks did a review, a systematic review of the literature, trying to find studies that had examined the association between a couple of different air pollutants, not just fine particulate matter, but also ozone, and NO2 and carbon. And what they found is the yellow brains are showing studies of cognitive decline, and the red brains are showing studies of dementia. And on the right side are the studies that showed an association between pollution exposure and the outcome. And the left side is showing studies that either found a null association or maybe even a protective effect. But you can see that on the whole, particularly for PM2.5, the evidence suggests that there is a link with, at least with dementia. It's maybe a little more equivocal with cognitive decline, because you can see there's 3 yellow brains on the right, but also 3 on the left. I want to point out these are all studies from high-income countries, because we don't have a lot of this research happening yet in lower-income countries. So my group is also trying to understand, though, not just cognitive functioning or the conversion to cognitive impairment or dementia, but also these preclinical AD biomarkers. So trying to use the blood-based biomarkers that are now being collected in these large surveys to understand future risk for developing cognitive impairment and dementia. And so we just did some analysis quite recently with some data that are going to become available soon to the public on the A-beta 42, A-beta 40 ratio. So this is a marker of the amyloid burden in the brain according to PET scans. We use the ratio to control for variation across individuals. And what this graphic is showing on the left, there's a yellow line, which are the ApoE4 carriers. And you can see that they have a lower ratio than the non-carriers. And a lower ratio of A-beta does confer greater risk of dementia. This is using the same data from the United States Health and Retirement Study. So we wanted to see if there was a relationship between PM2.5 and this A-beta ratio in this study. And what we found was that with higher concentrations of PM2.5 in the neighborhood, people did have lower levels of A-beta ratio. And so you can see these point estimates here that are to the left of 0 are showing that negative association. And that association was persistent and statistically significant even after accounting for some batch effects, which are some lab controls, but also other characteristics like age, sex, race, ethnicity, as well as education and household wealth, which are our main socioeconomic indicators. So it's a pretty robust association that we're finding. But you also heard in the presentation from earlier this morning that we know there's a lot of heterogeneity in the population in terms of these outcomes. We haven't done an excellent job modeling that, but we're thinking about it. And so as I was working on this project over the last 10 years, and because I'm a demographer, and I live in Los Angeles, which is a highly polluted city, I know that not everyone who lives in high air pollution ends up dead or unhealthy. So there must be some kind of within population heterogeneity. So we were trying to understand what some of those sources of heterogeneity might be based on some strong hypotheses that we had. And one was around the role of educational attainment. So we know that people who are less educated have less access to socioeconomic resources and other resources that they can convert into better health and better brain health. And so we think that they probably either have more exposure to pollution or they're more susceptible. And so we might be more likely to see a stronger association among those people. On the other hand, highly educated people we know have this kind of cognitive reserve or adaptive capacity to be exposed to toxins potentially, but to actually be able to either flush those toxins out or overcome some of the damage to the brain that might result. And so in that same data set I was telling you about a few slides ago, we looked at this interaction with education level, and this is what we found. These education levels are for older cohorts in the United States. They were 56 and older. But really the main finding was that that association that we found with cognition, cognitive functioning, looks like it might be concentrated primarily among lower educated people.
So the outcome in this study was a little bit different. We were looking at incident cognitive impairment or dementia, so people who were normal, and then when they were seen again, they had cognitive functioning consistent with impairment or dementia. But really, it was the folks who had fewer than 8 years of education, which is a quite low level of education in the United States at this point, even for older cohorts. Some of the other lines look like there might have been a different association, but they were all statistically insignificantly different from zero, which is just to say that it's possible that air pollution is impacting the aging brain, but more so for people who don't have the kind of cognitive resources that we know can confer some kind of advantages even when there's exposure to toxins. I'm a neighborhood researcher by training, so I was also thinking a lot about how the brain is considered the target organ for stress. And so is a brain that is undergoing a lot more stress going to be at greater risk of adverse outcomes or damages from a toxicant like air pollution? And so in this study, which uses the same data again, we were looking at that association between cognitive functioning and particulate matter air pollution. But this time we added an interaction with a variable that's based on the respondents' report of kind of disorder or problems in their neighborhood. So it includes things like having abandoned buildings or lots of trash or litter in the street, signs of graffiti. And we just created a binary variable so that we could look at this interaction. And what we found was that, in fact, this red line is showing us the association for people who live in a neighborhood with high levels of observed disorder. We also had the interviewers tell us how much disorder there was, and so this one is based on interviewer reports. But that association that I was showing you between particulate matter and cognitive functioning is much stronger among people who live in more stressful neighborhoods. And in fact, it seems like it's pretty flat for people who don't live in very stressful neighborhoods at all. So there's obviously some kind of interactions going on here and some kind of population heterogeneity that we're trying to explore further. All of the research I've told you about so far is from the United States, but we're in Colombia. I've paid a lot of attention to air pollution research in this country because it's of interest to me. The reality is at this point, Colombia has very few ground monitoring stations, and so people haven't been appending that data to their data sets. But with new satellite-based estimates, people are increasingly incorporating air pollution into their studies. But I wanted to talk about another source of air pollution, which is obviously not going to be very common in higher income countries like the United States, but might be more common in Latin America, and that's indoor sources of particulate matter from cooking with different fuels. This is a study that I did with a former postdoc, Joseph Saenz, and also Rebecca Wong, who's the principal investigator of the Mexican Health and Aging Study. And that's sort of a correlate study to the one that we have in the United States. And what we were trying to do was to understand if there was an association between the kind of fuel that people used for cooking indoors and their cognitive functioning. And so Joseph, who was the first author on this study, created an indicator of whether people used like wood or carbon or some kind of biomass as their main fuel source versus people who use natural gas. And this table is showing across a couple of different domains in this cross-cultural cognitive examination measure that there was a statistically significant association between burning non-gas, so burning biomass type sources as your cooking fuel, was associated with lower levels of cognitive functioning across these different measures, with the exception of the verbal recall measure. But so for verbal learning, which is when they give people a list of 8 words that they have to remember. Attention is like a digit search kind of exercise. And orientation are the items we typically think about, and verbal fluency is naming as many animals as they can in a period of time. So what we also did in this paper, though, because with all of our cognitive assessment instruments, they're all a little bit different. They have different ranges. It's sometimes hard to interpret what those point estimates mean. So we also looked at the point estimates of age and education in the model to try to understand the magnitude of the estimate. Otherwise, sometimes it looks quite small. But across these 4 dimensions of the cognitive assessment where we saw a statistically significant association, we looked at what the magnitude of that coefficient was compared to years of education and years of age. And you can see that it's quite
large, actually, from about 3 to 6 years of age, the equivalent of 3 to 6 years of aging on cognitive functioning, or the equivalent of something like 2 to 3 years less of education. So this is a non-trivial magnitude of association. Because I couldn't find anything done in Colombia, I just went myself into the SABE data that was collected in 2015 and tried to replicate the analysis that Joseph and Rebecca and I had done a few years ago, and actually found something very similar. So now this is using the 60 people who are 60 and older in the SABE. The SABE uses essentially a Fulstein MMSE, so it's a slightly different cognitive assessment again, but it has orientation, word recall, attention, calculation, and language tasks. And these are just showing the point estimates of the score, the total cognitive functioning score for people who said that they use coal or wood for cooking fuel instead of gas. And you can see that it's this negative 3.2 in the first model that's only controlled for age and sex. The size of that coefficient declines as we introduce more control. So in model 2, we added years of education. In model 3, we added the estrato, which was kind of the best socioeconomic indicator that we had, and also if they lived in a rural or an urban area. And then in model 4, we added comorbidities, like if they had doctor-diagnosed hypertension or diabetes, if they'd had a stroke, heart conditions. And even in that fourth model, there's still a statistically significant association that suggests that people in Colombia, older adults in Colombia, who use coal or wood as their primary cooking source have lower levels of cognitive functioning. And that's because those types of materials, when you burn them, release a lot of particulates into the air. Our next step probably is to see if there's a gender interaction here, since women tend to do the cooking. So I only talked about one aspect of the environment, which was the chemical environment, but I do want to stress it's really important to look at the total environment. And as you heard in the presentation earlier, we're still struggling as a field with how to incorporate so many different dimensions of the exposome. We're relying a lot on our colleagues in computer science to help us develop these machine learning models with sophisticated neural networks and things to help us model not just one, two-way or maybe three-way interactions, but multi-way interactions in our data. So just to conclude, I just want to emphasize that if we want to think about how to protect the brain and really promote healthy brain aging, then we have to have a much broader lens beyond individual risk factors. So genetics and individual biology will get us far, but we'll get a lot further if we also account for the context in which brains are aging. I'm happy to see, based on the earlier presentations, I'm not making any controversial statements in this group. I'm also a little bit worried that we've seen some improvements in dementia around the world, in particular because people are getting higher levels of education. So in the United States, we've actually seen declines in dementia prevalence in cohorts that have now gotten more education. We would expect to see something similar in Colombia, I would assume. But at the same time, we're observing worsening environmental conditions. So in many countries, there's more air pollution, temperatures are rising, which has also been linked to cognitive functioning. So these kind of countervailing forces, I think we have to think about when we're looking at population level trends. And finally, just because we're here in Colombia, I do think it's important to stress that, and you heard this earlier with the presentation on the exposome, it's probably unlikely that the exact environmental conditions that are conferring additional risks in countries like the United States will be the same in a country like Colombia. And so it's really important to have local experts on all of these teams that are integrating environmental variables into their studies, because I could come into Colombia and do a study, but I don't have the firsthand knowledge to understand what aspects of the environment might be important and for whom. And so, as you've heard earlier already, these big collaborative teams, I think, are going to become increasingly important. So finally, I just want to thank, my work is heavily funded by the National Institute on Aging and the National Institutes of Health. And as I said, they're very much invested in this exposome work, and so I'm very thankful for that funding. And like everyone here, it always takes a village to do these really large projects, and so I just also want to thank all of my PhD students and my postdocs that have contributed to this work. Thank you.
Thank you for your very interesting presentation, Dr. Ashar. I would like to ask if anyone has a question. We have space for a couple of questions. Thank you. Very interesting. I wasn't familiar with the PM 2.5, but I understand that there may be quite a bit of heterogeneity in terms of the chemistry of these particles that are defined based on sources and environmental, where you find them in the environment, but mostly about their size and physical properties. Do we understand if variance in the chemical components of these particles induce higher or lower risks? And is there anything we know about mechanisms of how they may be driving these associations? Yep, that's an excellent question. So PM 2.5 is a particle diameter, but it doesn't tell us what's on or in that particle. And so I showed you all of the different sources of PM 2.5. It could come from a wildfire, it could come from industrial sources or mining sources, or from cooking inside a home. Each of those sources probably means that the metal and chemical composition of the particulate matter is different. So depending on where that particulate matter is coming from, it might have different properties that we think probably do have different associations with health outcomes. So we now have a little more data on the source fraction, so we can tell not just that what the levels of PM 2.5 were where the person lived, but also what the source fraction was. So is it mostly from industrial sources? Is it from wildfires, for instance? But those studies are pretty recent, and they're sometimes a little hard to interpret. So this is a new area of research. I didn't show any of my work on this because at this point it's still a little bit confusing to understand what's going on. However, I'm glad you raised that point because I think this, again, when we're thinking about studying PM 2.5 in very different countries around the world, or when we're thinking about it in a rural context versus an urban context, it's important to have that source fraction information. Unfortunately, at this point, and not only is it hard to get PM 2.5 estimates in, say, Colombia, where there's not a lot of ground monitoring stations, but sometimes the satellite-based data don't provide us very good information on source fraction either. You did hear earlier about the hopes that wearables will become cheaper. I'm also hoping that the personal air pollution monitors, which are getting quite good, and now also can measure source fraction, that those will become more cost-effective for studies to use, and then we'd be able to know not just what the concentrations of PM 2.5 were, but what kind of, like what was in that PM 2.5. Was it a lot of carbon? Was it certain kinds of metals? And I think that would help us a lot more understand the etiology from air pollution exposure to Alzheimer's disease and dementias. Thank you. My question might be a little self-satisfying. We had a fellow several years ago from Sao Paulo. They have phenomenal pollution data in Sao Paulo with core tree. They take cores out of tree and they know exactly how much. And it's so confounded by where you're living in Sao Paulo. You live right next to the highway, high pollution. So there's always been, kind of this ringing idea of how much of this is epiphenomenon of a lot of things. You've adjusted for a lot of them. And what this fellow was going to do was look for these particles in the brain. Mm-hmm. Has anyone done that? Have you shown has anyone demonstrated these particles even around the olfactory nerve in the brain could kind of add a little bit more evidence to the pathologic link? Yeah, so my colleague that I told you about that wrote this kind of pivotal exposome paper, he works with mice model. They collect air pollution on filters in a very busy freeway in Los Angeles, and then they re-aerosolize those air pollutants into cages with mice. He studies ultrafine particles, which are even smaller than those tiny, PM 2.5 particles that I showed you. And with those, what he finds in mice models is that those ultrafine particles, they find will actually kind of
traverse the entirety of the mouse brain. You know, they're inhaled through the nose, but they found them all the way in the back of the brain. I don't know of any studies that have done that in humans yet. Obviously, it's a little more difficult to do that. But there were some postmortem autopsy studies done in Mexico by, I mean, the researchers in Mexico, I think, really started the field and the focus on air pollution. They looked at the brains of dogs who breathe the same air that we do, and they did find particulate matter in the brain as well. But your other point, I think, is a really good one, and is another topic that my group has been working on, which is, it's one thing to measure things in the environment, but there's also a level of like biological dose or biological uptake. So a lot of what we breathe in actually gets flushed out. Our bodies are very efficient. What we want to know really is how much didn't get flushed out and how much ended up depositing in the body and doing damage there. So we're actually working with like epigenetic models and DNA methylation models to try to understand the biological dose, which you can get from, for instance, if you study lead, you can measure bone lead and blood lead. Bone lead will tell you about lead that someone was exposed to all the way back to their childhood. So it's a really great biomarker for that particular toxin. But we're hoping to get something similar for other kinds of toxic exposures too, because I agree there's something very unsatisfying, not only because of the potential confounding, but also because we don't know how much of the environment really ends up, you know, in that exposome framework, how much of it really ends up interacting with our biology and impacting us. Just one, thank you for this interesting talk. Just as a curiosity, you say that it's a quite optimistic situation because of the increase of the education got reduced dementia, no? But what is the impact of the pollution, not in the aging brain, because in the developing, neurodeveloping brain, because probably we can win in one part but lose in the other, no? Because okay, we have some ideas of the impact of pollution in neurodevelopment disorders such as ADHD or another one. What is your idea about that? So the research on the impact of air pollution on the developing brain is much larger than what we've seen on older adults. And actually, the one study on air pollution and cognition that I have found in Colombia found that adolescents after high pollution days did worse on, well, they're calling them cognitive tests in school, but some kind of an exam. So we know for sure that it impacts the developing brain. I think that one of our challenges in air pollution research is that I showed you data on current cohorts of older adults, and it was maybe the 1 to 2 years of air pollution concentrations where they live, but we don't know what all of their exposure has been throughout the entirety of their lifetime. And a lot of people get exposure in occupations, for instance, that we don't measure with these outdoor air pollution models. And some of that exposure might have happened when they were very young. So I'm cautiously optimistic that it won't have a large effect. I do think that obviously the impact of education on brain health is huge. It's like the biggest factor that determines someone's brain health. It's really just more of trying to understand if, as things are improving, we're getting better medications, better social factors, if environmental degradation is also occurring and it's happening more for more disadvantaged people, that we might not see the benefits we would otherwise expect. Answering your question, I think, is quite hard at the moment, but some of the new methodologies and new ways of measuring the kind of exposome of air pollution might help us get closer to an answer to your question. Thank you, Dr. Alshire. Please. Thank you again, Dr. Alshire. We now move to our poster session and lunch break. The posters are displayed just outside the auditorium and will remain available until 2 p.m.
They showcase diverse research across multiple fields, and we warmly encourage you to explore them and connect with the authors. We will reconvene here at 2 p.m. Have a nice lunch.